Hello, what's up, guys? Good evening. Situm bude ile kalim sadi pe assa. Yo Harry, what's up? Alright, ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද කලින් කතා කරන්න බැරි වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොකද්ද කලින් Golden Sand එක අපේ මතකයි අපි Lost Sands adventure එක. මේ Lost Sands adventure එකේදී අපේ result එක කියන්නේ කවුද දිනුවේ කියලා කියන result එක කරන්නේ මේගොල්ලෝ stream එක කරන් එනවා. Thieves එකෙන් Twitch වල තමයි මේ stream එක යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ stream එකේදී ගොඩක් වැදගත් දේවල් වගේක් කියවුණා. ඒගොල්ලෝ අතින් ඉතින් අපි ඒව ගැන මම මට එදා ලයිව් එකක් ආවට මට එදා හරියට ඒක ලයිව් දෙන්න බැරි වුණා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මොකද අපේ Twitch එකේ බලන්නත් බැරි හින්දා ලයිව් හරියට මේ ඉතින් ඒකත් එක්ක කොහොම හරි ඔන්න දැන් මම අද ඇවිල්ලා තිනවා අපි කතා කරන්න මොනවද මේකේ කිව්ව දේවල් කියලා. ඉතින් අපි සම්පූර්ණ ස්ට්‍රීම් එක මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ සතියේ ටීසර් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටුටර් රැවුණා දෙන්න මොකද කරන්ට් එක සීන් එක නිසා තමයි ඉතින් රැවුනේ පොඩ්ඩක් එන්න. ඉතින් අවුල නැහැ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. එහෙනම් අද මාත් එක්ක ඉන්නවා වෙනදා වගේම දුල්මිනේ ඉන්නවා අපිත් එක්ක. alright මම වොයිස් එක දාන්න. hello මම හිතන්නේ පේනවා. hello ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. alright මොකද වැදගත් දෙයක් දැක්කම මට කියන්න ඕනේ. මට ඇහෙන්නේ නැද්ද දේවල් දිනවා. ඔයාලට ඇහෙනවනේ. හරි. The Reapers might think they've already won, but we'll show them that we don't stand for that sort of nonsense in the Sea of Thieves. We can fight back. We can rebuild Golden Sands. Oh yeah? And who's gonna rebuild it? You? Well, obviously we can't do it alone. We're gonna need every brave and true pirate that calls these seas home. We need to gather as many supplies as we can and bring them here. We'll show the Reapers we don't give up so easily. Lions. So, they think they can just rebuild. We must act swiftly. They cannot be allowed to restore Golden Sands. We will call more pirates to our banners, and all will tremble before the might of the flame. alright මට මතක ඇති මේක අපි කරා තේරා අපිට කරන්නත් තාම ඒ අතරතුර එළගිරි Hello, everyone, and welcome to the Lost Sands Reveal livestream. I'm Joe, and I'm joined today by Joni, the executive producer on Sea of Thieves, Chris Davis, our lead designer, and Mike Chapman, our creative director. Hello. Lead designer. How are you? Over in our community break as well, we've got James, our social media lead. He's going to be gathering up questions and comments from you all as we work our way through the results of Adventures of Lost Sands. How are you doing, James? I'm well. You make one mistake on one tweet and they lock you in a brick. It's on you, James. That's it now. It's on you. He's going to be showing us through some of the exploits that you've been up to as big part of the community over the last couple of days as Lost Sands adventure took place. So chat, make sure you let us know what side you chose. So, getting into it, how have we ended up in the position where Golden Sands has first been attacked? Mike. Straight in. Let's go for it. Yeah, let's give the audience what got us here. Yeah, deep in the Caribbean. Well, if players think back to last year and we released A Pirate's Life, they discovered that the Sea of the Damned is not just a little bit of a horizon around the Ferry of the Damned, it's an entire world of the dead that exists parallel to the Sea of Thieves. And they got to adventure as part of that adventure with Captain Jack Sparrow. So that knowledge that the Sea of the Damned exists is now known wide throughout the Sea of Thieves world. And
Captain Flameheart, this famous pirate who seeks to control the Sea of Thieves for himself, he's effectively between the worlds. And he can't use the Sea of the Damned directly, but now with the events of last year, he wants to use that power for himself because potentially it gives him a way to reclaim his form in the Sea of Thieves and become the king of the Sea of Thieves he's always wanted to be. So what you've seen happen with Golden Sands is Flameheart seeking to use the Sea of the Damned against the Sea of Thieves and using an alliance with his son and the Reaper's Bones, using dark relics to essentially kind of thin the veil between the worlds, and Golden Sands is now shrouded in fog. And with the Reapers using dark relics to kind of continually thin that gap between the two worlds, it allows Flameheart to move forward his plan. And obviously ensuring that doesn't happen. තින් ඒ කියන්නේ සියුත් දැම්ම එක අර බැඳීම අර පොඩි කරා. ඒ කියන්නේ තින් ඒ කියන්නේ කෙට්ටු කරනවා කියන එක. ඒක මේවක හීනි කරන්න හදන. ඒ කියන්නේ ඒක ඩැමේජ් කිරීමක් නෙමෙයි. ඕක අපි දන්නේ දැන් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ දැන් මෙයා මේ කියන කතාව මෙයා කලිනුත් කිව්වනේ. ඕකෙන්නේ අපි දැනගත්තේ මොකද්ද ෆ්ලේම්හાર્ට් ප්ලෑන් එක කොහොමද හැදුනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ෆ්ලේම්හાર્ට් ඇවිල්ලා අර අපි යනවා දැක්කින්ද සියුත් දැම්ම එක මේව කරන්න ගත්තා. ඒ ගැන හොයන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මම හම්බුණා. එහෙම කියලා කියන්නේ. හැබැයි දැන් ඕක අපේ ගේම් එකේ ඔයත් උතන කියන්නේ නැහැ. හැබැයි එක තැනක මේක ෆ්ලේම්හાર્ට්ගේ වැඩක් කියලා කියන තැනක් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා කියලා මේ මට දැන් මතක් වුණේ. මේ පළවෙනි ඇඩ්වෙන්චර් එකේ සිනමැටික් ට්‍රේලර් එකේ ෆ්ලේම්හાર્ට්ගේ හිනාවක් ඇහෙනවලු. හරිද? අපිට ඒක පොඩ මීටරුන්නේ නැහැ නේද? මේ පළවෙනි ඇඩ්වෙන්චර් ට්‍රේලර් එකේ ඔයාට නිකන් අර මුලදි මතකද අර දුමේ කොල්ල පාට දුම ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ් එක පාට එන්නේ. අර වෙරළේ ඉඳන් එනවා පෙන්නන්නේ. අන්න එතන. ඒ පොඩ සද්ද බලන්න එතන. ෆ්ලේම්හાર્ට් හිනාව තියෙන එතන. මේ ඒ ට්‍රේලර් පොඩ කයි බලන්න. ඒක එතන තියෙන්නේ ඒ හිනාව. දැන් ඒතකොට මෙයා ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ කියන්න අදහස් කරේ ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලින් තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක මෙයාගේ කතාවක. දැන් මෙයා තනිකර ඒ කතාව කියන විදිහට සියොද්ද ඩෑම් එකේම. ඒක අපි හැබැයි කලින් තේරුම් ගන්න ඉන්න ඕනේ. එකපාරට මේ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ෆ්ලේම්හાર્ට් කොහොමද සියොද්ද දැන් දැනගන්න කියන එක මම මෙතනින් මේක කියනවා. It's been very exciting getting us to this point, hasn't it? And it's led to this wonderful adventure where the players are now choosing and shaping the world for us, which has been very intense at times and very interesting to see. So obviously as part of this adventure, players have been choosing their side, as it were, whether they save Golden Sands or ruin Golden Sands. What have they had to do to sway the decision? I feel like this needs to go to you, Chris, as lead design. Yeah, no problem. So what we wanted to do is kind of get the essence for each side into the gameplay. So if you're there to save Golden Sands, to side with Merrick, he's there rallying everyone, rallying the traders, rallying the pirates for his cause. He's after those resources. He wants the resources brought to him so that the traders can use them to help repair a lot of the damage that's been done over the recent months. Meanwhile, you kind of got the Reaper's Bones, who up to now they've been really relying on the pirates to do their bidding. Like their presence has been very much kind of confined to the Reaper's hideout. What we wanted to do is see the fact that actually, you know, they've got a presence further afield. So you kind of got those smugglers that are just making sneaky appearances at certain locations, but they're not trusting just any old pirates. They want to make sure that they're only going to show themselves to those on their side. So that's why we're kind of asking for pirates serving the Servant of the Flame to kind of really side with them overtly to get in their soul flame robots to kind of row between. So it's always that subterfuge to get those dark relic caches to kind of seed them throughout the shores of plenty to essentially make sure that they can continue to weaken that veil. But then ultimately it's නෑ අනිත් එක තමයි මෙතන ගොඩක් කට්ටිය තිබ්බ ප්‍රශ්න දැන් අපි ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ් එක දැන් මේ අපි හිටියේ අපි එකව හිතකින් හිටියේ කියන්නේ අපි හිටියේ කෙලිම අපි බේර ගන්නවා ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ් එක අපි කවදා හරි ගන්නවා කියන එක හැමෝම හිටියේ මෙතනදී මේගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් අයට ඔක මුලදී තේරුන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මොකද දෙපැත්තටම කරනවනේ අපි එතකොට දෙපැත්තටම කරද්දි කන්ෆියුස් වෙන පොඩ්ඩක් කියන්නේ දෙපැත්තටම උදව් කරන්නේ මොකද්ද තේරුම් නැහැ නේ කියලා හරිද දැන් ඇත්තටම මෙතන කරලා තියෙන්නේ අපිට තීරණය කරන්න දෙයක් තියෙන්නේ අපිට තීරණය කරන්න දෙයක් තියෙන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා ඉස්සරහ
එතනදී අපි මේ පැත්තට ඕන විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් මෙච්චර කල් අපි දෙපැත්තම ගහලා බලන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔව් ඔව්. තමන් මේව කරන පැත්ත ඒ කියන්නේ ඇඩ්වෙන්චර් එක රීඩු කරලා ආය අපිට මේ පුළුවන් මේ පැත්තට වැඩිපුර සපෝට් කරන්න. ඔව් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් ඒක කියලා තිබ්බා ඒගොල්ලෝ. දැන් අනිත් එක තමයි දැන් අපි මොනවා කරත් දැන් නිකන් 130 ගාද්දී දෙපැත්තට වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. හරිද? ඒක පැත්ත විතර නෙමෙයි අපිට හැම්බෙනවා හැමතැනම. ඉතින් ඒක ගේම් එකේ විදිහට නෙමෙයිනේ ඒක වෙන්නේ දැන් අපි. ඔව් දැන් මෙච්චර කරලා අපිට ඕන දේවල් හැමදේම උනේ ගේම් එකේ විදිහට. ගේම් එකට ඕන විදිහට. හරිද? ඇඩ්වෙන්චර් ඒතර ස්ටෝරි අරම ඔක්කොම ගේම් එකට ඕන විදිහටනේ. මේක වෙන්නේ දැන් කෙලිම අපිට ඕන විදිහට. ඒකයි මේ විශේෂත්වය මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට තමයි ඒ කියන්නේ දැන් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ් එකේ දන්න අපි හැදුනා මේක. හැදෙනවා. ඉතින් අපි ඒක තමයි තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ හදනවා මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තීරණය කරනවා. දැන් දැම්ම නෙමෙයි. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අර ඒ කියන්නේ රීපර් ඩාර්ක් ක්ලික් හොයන්න උදව් ගන්න පුළුවන්. ඒකට සප්ලයි හොයාගන්න මෙරික්ට උදව් ගන්න පුළුවන්. ඔය දෙපැත්ත ප්ලේ කරලා ඔගේ වැඩිම ප්‍රතිශතය අරගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. About like we're weakening the veil between worlds. How can we do that sizable damage? That's taking the energy kind of contained in those robots, taking them to Golden Sands and just getting that explosive finish to basically that path. හොඳටම වැඩේ තේරුනේ අර percentage එක රිලීස් කරාට පස්සේ. කෙලිප්. රීපර්ස් නෑ පළවෙනි කාවේ මේ අපි ඒ කියන්නේ සේව් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එක වැඩි කියලානේ. එදා රෑ දඟලම හිටිය ගොඩක් ලගේ. එදායින් පස්සේ තමයි තේරුනේ සිරාටම දැන් අපි මේක දෙපැත්තම කරලා හරියන්නේ අපේ පැත්තට තව උදව් කරන්න ඕනේ නේද කියලා. ඔව් ඒක තමයි. Of the adventure. So hopefully we managed to kind of encapsulate constructive and destructive what we've asked the players to do, the community to do throughout this adventure. The stealth smugglers are great. I loved coming across them and they just come out the bushes looming and then vanish again. It very much adds to that stealth element of choosing the Reaper's path. I was not very good at the Hunter's path. I couldn't deliver the rum bottles. They were just broken all the time. Disappointed. I know. I'm a terrible merchant. Terrible merchant. Obviously, we've seen the community choosing their sides and showing their allegiance and flying their flags for Save or Ruin, but we've also seen it from you two across Twitter. A little bit. Just friendly, right? Friendly rivalry. A little bit. Why did you choose the sides that you chose? Now, obviously, you are repping the t-shirts for your relevant sides. There is no subterfuge going on here. Very much wearing it loud and proud. Yeah. Why did you side with the side that you chose? We'll go with Ruin first. Let's go for the destructive option. රිසාල්ට් එක දැනගෙන හිටිය නිසාද දෙන්නෙක්ට ඒක දෙන්නේ නේද දැනගෙන දැන් අනිත් එක්කෙනාට නිකන් මේකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන කතා කරන්නේ අර මේන් ඩිවෙලොපර් සේව් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එකටයි අර රුයින් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එකටයි මැද්ද එක්කන කවුද ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් නෑ ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් ලීඩ් ඩිසයිනර් ලීඩ් ඩිසයිනර් ඒක ලීඩ් ඩිසයිනර් නෑ මොකටවත් නෑ මැද්දේනේ ලීඩ් ඩිසයිනර් ඔව් හරි ලීඩ් ඩිසයිනර් ඊට පස්සේ මෙයයිනේ අර කමියුනිටි බිග් නෑ කමියුනිටි නෙමෙයි රුයින් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එකේ පොර මම ප්‍රොඩියුසර් එයා ප්‍රොඩියුසර් හරි ඒ දෙන්නනේ මෙතන රුයින් එක සේව් එකයි යන්නේ දෙපැත්තට කතා කරන්නේ ඒ අතරේ ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් සේව් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඒක තමයි වැඩි ප්‍රතිශතයක් 3න් 2 නිකන් අර 3න් 2 පෙන්නන්නද කියලා හිතනවා මේගොල්ලෝ දැනන් හිටියේ කලින් දැනගෙන obviously. But no, I think I side with the Reapers because they're a little bit, they're not following the kind of the not the beaten path, but the kind of traditional one, right, of siding with the merchants. ඇයි රීපර් පැත්ත තෝරගන්නේ කියන එක. ඔව් මෙයා කියනවා ඇයි එයා රීපර් පැත්ත තෝරගත්තේ. ඇයි රීපර් පැත්ත එයා තෝරගත්තේ කියන එක. Following the rules, right? They're against the rules. They're very independent. They have an independent spirit. And I side with that. I think. I also think definitely the chance actually just have an impact on the Sea of Thieves world, and to see it actually change permanently as a result of the players' actions, I think is incredible. And so I'm all in on that side. And it's been really fun seeing it all play out kind of publicly and stuff, and seeing it. ඇත්තටම මේ චේන්ජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා සේව් වුණොත් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එක. ඔව් ඉතින් කලින් තිබ්බානේ. ඒක කලින් තිබ්බ තැනටනේ. එතකොට ෂේප් වෙනවද? ගේම් එක ප්ලේයර්ස්ලා තින් ෂේප් වෙනවද වගේ එක කියනවා. වෙනවා කියලා කියන්නේ.
හැබැයි ඒක කතාවට යන බලනවා අපි ඒක කරන එක වැරදි. Yeah, I'm all in. I want to see change. අර වෙනසක් ඕනේ කියලා. Absolutely. That is absolutely it. Watch the world burn. Mike's just shaking his Just want head. to watch the world just... I do literally just want to watch the world burn. Yeah, Why that's destroy when you can create? Merchant over here. Why destroy when you can create? It's interesting. I think one thing to acknowledge, we deliberately haven't told the community what's going to happen should they choose, and a big part of this is being part of the Sea of Thieves history and letting your conscience be your guide. Based on how you feel about Merrick, how you feel about the Servant of the Flame, Flameheart Junior, how you feel about that is the choice that you need to make. And I think for me, I love all of our characters. Merrick is one of my favourites, and the message of our Sea of Thieves community getting that choice to make such an impactful decision, but then choosing for the side of good. I just think it's a story, and I think that's where my heart lies. I just think that's a wonderful journey for our community to go on. The way it's Golden Sands, everybody loves that location, and those rallying cries to save that location. I just love the positive story of that, and I love Merrick, so I had to choose that. But as Louise Roberts pointed out on Twitter, how do you side with the people that locked a dog in a shop and left it for so long? Side with those people. Home Alone, I think we've all නෑ ඌ කෑ ගන්න දෙන්නේ අන්න ඒක තමයි මම දැක්කේ ඒ ලයිව් එකේදී අවුල්ම තැන ඒ කාගෙද මේ ඔය හිනාවෙනකොට ඔය සද්දේ කාගෙද And Emily got their dog back. නෑ නෑ කෙරෝල එක්කන මන්ට Eventually. What was it eating? No one's ever truly gone insane. No idea. It applies to canines as well. මං හිතන දේ අර Appearance potions. ඒක මම දැක්කා ලොකු අවුල් එක Very nutritious. Yeah. So obviously when we open our wonderful box of wonders with the answers save my ears they've chosen to rebuild or to destroy. And that's the best thing. We don't know, do we? No, we literally genuinely don't know. We've all taken ourselves out of every conversation since the result Yeah, came out earlier this morning, and we've all removed ourselves from it. None of us sitting around this table or in the brig have got any idea what the community have chosen today, so we're also very excited. Chris, what side did you go for? So, in all honesty, I'm neutral. I'm wearing this t-shirt because Mike is my boss. I don't want to join James in the brig. So my t-shirt says Save Golden Sands, but ultimately I think it's whatever the community decide. That's what's so exciting for me. That's why we've done this. Like, we've always kind of shaped Sea of Thieves to what the community wanted, needed from the game. And this is almost like distilling that essence, letting the community define the future of Sea of Thieves. මං හිතන ගේම් එක දැක්ක පළවෙනි පාර. Get excited about whichever way that goes, then we're not doing it right. And අපිට ඕනේ දේ ගේම් එක. From my point of view, as kind of the designer thinking about the future storyline and the effects that this change can have on that, it's just so exciting. So I'm neutral, which I know it sounds horribly Swiss. No offense to the Swiss. I know, but amazing chocolate. I do love a Toblerone. Other chocolate bars are this one. I get It's getting good now. We thought the drama was going to be on our side, but ultimately නෑ output එක වල ගිහින් තියෙන්නේ. So yeah, that's what I'm excited about. Whatever is in. ඔව් ඒක output එක දෙලා කියලා තියෙන්නේ ඒක. mic වල නෙමෙයි. Yeah. So බස් මේ අර මේ movie අර එන center But I think honestly, it's great that like, even just from the meetings and things that you've been in today and stuff that you've been in meetings. හැමෝම නිකන් එන ආස කරපු පට්ට නිකන් ඒ කියන්නේ දැන් shows of plenty කියන්නේ තිබ්බ map එකේ තිබ්බ ලස්සනම පැත්තක්. ඔව් අරක කැලේනේ. ඔව් අර දැන් මේ ප්ලන්ඩර් වගේ ඒව ගත්තොත් එහෙම ඒක ඒවා ලස්සනයි. ඒ වුණාට ප්ලෙන්ටි පැත්තට ගියාම මේ වගේ වෙනම අර ලස්සනක් තිබ්බනේ. ඒක තමයි රියල් අර අපි දැක්ක සී එක. පිරිම අර නිකන් ඔව් ලස්සනම පැත්ත තමයි ඒ පැත්ත. හරි. ඊට පස්සේ වයිල්ඩ්ස් පැත්තට ගියාම වයිල්ඩ්ස් පැත්තේ තනිකර නිකන් දුඹුරු පාටයි ගූ. ආලගන්න හෙත්ත. හරිද? ඊට පස්සේ ඩෙවිල්ස් රෝ පැත්තට ගියාම යන්නේ ආයි ගිනි කඳු ඔව් ඉවත් යන්නේ නැහැ. අර මොකක් හරි වෙලා ගියොත් අර නිකන් ගිනි කඳු ඒවා
කළු පාටයි ගහක් නෑ කිසිම නිකන් ගිනි කඳුල ඒව කන්න යන කට්ටියක් ඒ කට්ටිය ඉතින් ඒව දන්නවා මේ ඒ වගේ දැන් අපි දැක්ක විදිහට ලස්සන කියන්නේ ගොඩක් ප්ලේස්ලා මං හිතනවා මේ ප්ලේ කරන අයගෙන් ගොඩක් අය නිකන් අර වැදගත් මේ විදිහට දැකපු අයිලන්ඩ් එක අවුට් පෝස්ට් එකක් කියලා ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් ඒකත් මේ සමහරවිට මේක දිනන්න පොඩි මේකක් දෙන්න ඇති එහෙමත් වෙන්නේ නැති හැබැයි අනිත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතින් එහෙම කියන්න බෑ ඉතින් අලුතෙන් එන ප්ලේස් නැහැ නේද අලුතෙන් එන ප්ලේස් ලේක දන්නේ නැහැ ඒ වුණාට ඒත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් අඩුවයි කොහොමද තිබ්බේ එකක්ද කියලාත් දන්නේ නැහැ ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් දන්නේ නැහැ කොහොමද තියෙන්නේ කියලාත් දන්නේ නැහැ ඔව් ඒ වගේ ඩිසිෂන් එක ගන්න අමාරුයි උතන එත යන්න එකයි මේ ඉගැන්නේ ගේම ගැන මුල්ලේදලා දැනුමන් නැතින පොඩක් කේසයක් තියෙනවා එහෙම වුණොත් හැබැයි එහෙම වුණේ ඔව් නැත්තම් හැබැයි මෙහෙමයි එහෙම උනේ එක හොඳයි නැත්තම් පරණ බේස ටික ඔක්කොම ඉවත් උන් අනිවාර්යෙන් දෙන්නේ අරයට 50 ගෙනින්ම 100ම අර things like talking about specifically Chris was there as well I was saying to Joe earlier that I was in a meeting earlier today with their art team looking at the latest work and genuinely discussing so this is a junction point in their storyline players are going to choose and as part of that we've had to think ahead and go it's not just what immediately happens it's how does that change the course of Sea of Thieves history for the next year and we genuinely have to think about that so even today with our art team එයාලා දැනගෙන හිටියේ නෑ මොන පැත්ත දිනයිද කියලා. ඒකට එක පැත්තක් දිනුවොත් එහෙම වෙනම දෙයක් වෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත දිනුවොත් එහෙම වෙනම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එයාලා මේ දෙපැත්තම හිතලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අනාතයිනේ ඉතින් එතනින් පස්සේ. ඔව් නෑ මේගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරන්නේ නෑ කියලා. එතනින් එහාට. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ඇඩ්වෙන්චර් වලද මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරන්නේ නෑ මේක රිසල්ට් එක එනකන් කියලා තිබ්බා. හරි ට්‍රැක් එක උන් හිතාගෙන ඉඳලා තියෙනවා මේක වෙදින්න මෙහෙම වෙයි. ඊපස්සේ මෙහෙම මෙහෙමයි. ඔව් හැබැයි අනිත් ඒකට අර බේසික් ඩෙවලොප් කරේ නැති වුණාට බේසික් ප්ලෑන් එක තියෙන්න බෑ. ඒ තව කවුරුහරි මගෙන් අහම කතාවත් මොකක්ද මේ එතකොට කතා දෙකක්ද ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි තෝරගත්තේ ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ් බේරගන්න නම් එතකොට බේරගත්ත පැත්ත වෙනම යනවද රීප පැත්ත වෙනම යනවද කියලා. එහෙම මේකුත් කට්ටිය තිබේ කියන්නේ ඇඩ්වෙන්චර් එක දෙකට බෙදනවද කියලා එතනින්. ඇඩ්වෙන්චර් ඒ කියන්නේ ප්ලේස්ලා දෙකට බෙදයිද කියලා. ඔව් අන්න එහෙම. එයාලා එතකොට ගේම් දෙකක් වෙනවා අනික. එහෙම කරන්න අමාරුයි බොදයි. We were talking about how obviously good side or bad side how that plays out in terms of the work we're going to do and the work we're going to need to plan and get excited for and genuinely ended the call with I'll catch you in the morning then and we'll talk more about how this goes tonight and yeah it's just it's probably the first time I think I felt genuinely nervous coming on this stream not having the answers and not knowing where this is going to go. I mean, it is like on a human level, it's fascinating as well that we've handed it over to the community. But from what this now means for the story that we want to tell, I mean, this is huge. We have no idea what they've chosen for the game we work on. So I love it and I hate it and so what do we think of this? But I just it's absolutely fascinating. But yeah, I can't help but have a sense of nervousness. I imagine you feel the same. It's terrifying. It's stressful. But honestly, as well, throughout today, like that was just one meeting. My day has had so many meetings where I've had to rip the headphones off. Like don't want to hear it. Because we don't know, but some people do know, and it's like a minefield now, and so people will presume, oh Chris, you're designer for adventures, you're gonna know, and they just and I'm like no taken. We've run into people in the corridor today and they're like, have you got, and we're like shush we don't know, please it's nerve-wracking. Sort of the stone being dropped and the ripples will carry on. The repercussions. එයාලා කියන්නේ දැන් උතන දැනගෙන ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන්. ඉන්නවා. වැනිතින් කොහොමද මෙතනට ගෙනාවුවා සමහරවිට නොදන්නවද දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි දැන් මෙතන ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට කස්ටියුම් ඩිසයින් කරන කට්ටිය වෙන වෙනම ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ නිකන් මේව එකක් දුන්නත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. දැන් කතා කරන මේ අනිත් තුන් දෙනා මේ වුණාට දැන් අතන සේව් ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස් එක්කද මෙතන මෙයා යාරුයි ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ්ස්. ඒකට ඒක බැලන්ස් කරලා තියෙනවා ඒක. Well, for the foreseeable future. It's complete reversal as well, because usually we know the direction the storyline is going to go, and it's up to us to kind of communicate that, but we're kind of in control of that, and then when the roles are reversed, plan එක දන්නේ මේගොල්ලෝ විතරයි. we're going to be
finding out at Again, the same time as දෙදස් විසි දෙකේ ඒගොල්ලෝ දැන් කරනගේ ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නේ මේ 3 දෙනා විතරයි. ඉතින් ඉහා දන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයා අරයා ලීඩ් ඩිසයිනර් කියන්නේ ලීඩ් කරන එක කරන්නේ යා. අරයා ක්‍රියේටිව් එක. එතකොට මේගොල්ලෝ ටික විතරයි. මේගොල්ලෝ තමයි කතා වෙලා ඒක හදන්නේ. තමයි හරියටම කතාව දන්නේ. ඔව් එයා තමයි හදන්නේ. ලීඩ් ඩිසයිනර් තමයි ඩිසයිනින් පැත්ත දන්නේ. එතන එයා ලීඩ් ඒ කරනවා. කතාවට අදාළ වෙන ලීඩ් ඩිසයිනර්. හැබැයි ඌ කියන හරි මෙහෙම ප්‍රොප් එකක් තියෙනවා ඒක හදලා දෙන්න. මේ වගේ ගහක් ඕනේ ඒක හදලා දෙන්න. අන්න ඉතලානේ අනිවාර්යෙන් වැඩ යනවා. ඔව් එහෙමනේ නෑ එයා ලීඩ් කරනවනේ හැබැයි. එයා බොසාන්නේ එතකොට එතන. ඔව් දැන් එතකොට ඒ වගේ සෙක්ෂන් වලට බෙදලා එයා තමයි මිලීක් කරොත්. ඒ කියන්නේ එයා තමයි අනිත් අයට කියන්නේ මේක මෙහෙම හදින්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට එහෙම වෙන්නේ. මේ 3 දෙනා තමයි අතම දන්නේ. අන්තිමට අර පහළට යන්න උන් දන්න දෙයක්වත් නැහැ වගේ. ඔව් අන්තිමට. වැඩ කරපු ටික ඉතරයි. අන්තිමට රිලීස් කරනකොට තමයි කෑලි දන්නේ. හැමදාම. These are crossroads. It is, and we've had to Man, make what this, I- I mean, whichever way this goes. Hello. Can't wait to open. Whichever way this goes, there's obviously there's the fate of characters changes, the way this plays out in our world changes. I mean, both. ඉතින් අනිත් එක කිව්වා මේ අපිට කිව්වා නේද මේ කැරක්ටර් එකක් මොකද්ද වෙනවා කියලාත්. දැන් අපි ප්ලේස් එකකට උනානේ වැඩි. මේ හැබැයි කැරක්ටර් එකට උනානේ. ඩෙමෝ කරේ. හැබැයි ඒක මිස්ට්‍රියක් නේ. ඇඩ්වෙන්චර් එකක් කොහොමද දෙන්නේ? මේගොල්ලෝ ඇඩ්වෙන්චර් පටන් ගන්න දවසේ කිව්වා මතකද කැරක්ටර් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. කැරක්ටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අයිලන්ඩ් එකක් මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. අපේ වැරද්දෙන් නැති වෙනවා කියලා මතකද කිව්වා. හරි ඉතින් මේ එක මිස්ට්‍රී එකක් කියලා කිව්වට ඒක ඇඩ්වෙන්චර්ස් වලට සම්බන්ධ වෙනවද දන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඇඩ්වෙන්චර් එක වෙන මොකක් හරි සිද්ධියක් නිසාද දන්නේ නෑ ඇඩ්වෙන්චර් එක නෙමෙයි ඒක උනේ අතන මිස්ට්‍රී එකනේ ඌ මරන්නේ දැන්. තව එක්කෙනෙක් මරනවා. මේමි වෙන්න පුළුවන්. I don't know. අගල. Both are equally impactful. වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන එකක් දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. ඒ මොනොත් ඒක නොවෙන්නත් පුළුවන්. බලමු. The way this can go. දැන් අපි අපේ වැරද්දක් කළා නේ කාටද? And it's like it's pretty different based on what outcome is in that chest. That's the scary bit. Literally don't know which way we're going to go. Not at all. James, how are you doing? I feel like we should check in on you on the break. ගෙදරද? Make sure you're okay in there. ගෙදරද ඉන්නේ මං. No, over there. I can't see him. I'm fine. How are you enjoying the big table? Is it lovely? නෑ නෑ හරියට ඌ යාපත් ඉන්න පාර. Expensive. මුල්ලකට ගල්ලා ඌ. Here I've got Twitter, I've got content, and you know. අර වට එක මේවා ගල්ලානේ තියෙන්නේ මං That's good. That's good. So you know, I'm fine. It's all අර good. මිස්ටර් බීස්ගේ ගේමින් වීඩියෝස් බලලා do you want to see some තියෙනවා lovely දැකලා අර content? උන්ව I වෙන do. වෙනම What have the නිකන් community been up to over the last Some few wonderful weeks? content. ඒ වගේ නිකන් පොඩ්ඩක් නිකන් බෙදලා ඇත්තේ අර නිකන් ස්ටුඩියෝ ඔව් ස්ටුඩියෝ එකේ. Well, just as an interesting thing, I threw out a last-minute poll just before this, and අඩෝ මේක මාර ගතිය. ඒක තනිකර ආට අතින් දෙඳලා දෙන්නේ ඒක. The fuck? ඕනේ අතින් ලස්සනයි නේ ඒක. මේ ඒ වගේ බලන්න අර ඒවල තියෙන අර නිකන් එහෙනම් බලන්න ආසයි තියෙන නේ. just so you guys know, that is currently sitting at 59% 59% in favour of Save Golden Sands. So the community is still. ලස්සනයි මේ වගේ වැඩ තමයි කරන්න ඕනේ. I like to think of it ආ as ලස්සනයි මේ බලන්න හිතනවා නේ. where they don't really tell the truth. Like, and you know, They've all just clicked on it. එතන කමියුනිටි ඩේ එකට තමයි වගේ ගොඩක් එළිය දෙන්නේ. someone that's biased. So yeah. Another poll now. Do another one. Well, no, let's look at some of the incredible content that we've seen coming out of the community, because for the last මට 2 and a එදා bit තිබ්බ ලොකු weeks. ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔය මුගේ ඔය හෙඩ් බෑන්ඩ් එක ගාලා තියෙන අර ඔයාගේ බැජ් එක අර නිකන් ප්‍රයිඩ් වර්ෂන් එක ප්‍රයිඩ් ඩේ එතන මුවේ ඒ වගේ නැද්ද So අර much නිකන් ඒ දවස විපසත් කරන්න තේරෙන්නේ අපිට. like you තේරුම් guys ගන්න අමාරුයි. totally taken to supporting man. whichever side of this argument that you fall on. So let's take a look at some of the highlights that we've spotted. Hopefully, if technology is working and it's pressing the right buttons, we're now looking at Azreth Arts.
beautiful love artwork. Transition එක දැක්ක Of එහෙනම lots of මෝඩ pirates අවුලක් තමයි bringing මේ Merrick මොකක්ද some supplies and just being incredibly Sound helpful, editing. audio හෙන අඩු වෙනවා individuals. එතනදී අඩු අද එක වෙනවා. තැනකදී Yeah, I like the fact that in a lot of the Merrick supporting artwork, there's a lot of smiles, and I like that. Even I can admire that, like reluctantly. Well, Like, little chinky මාර්ලස් rock. එක. indeed, yeah. But it is. Asset Like, the creativity is incredible. ඉතින් ඒක තමයි Yeah. තියෙන්නේ. Great image. And Twitter up එකේ. next, we've got a poster from Oh, Cook, who is a classic do you pass? face in our community. Like, this is a recognizable captain. ඒක graphics එකකට නේද? What I'm නෑ අදපු interested ගන්න in නේද is ඒක? නෑ ඒක මේ ඉන් ගේම් ගත්ත කරපු මේව එක රස්. ඒක මට පට්ට ඒ මේව එක නිකම් පොකිමොන් එකේ ටෙක්ස්ට් වලට සමානයිනේ අර නිකම් පරණ පොකිමොන් මේ පෝස්ට් එකක් දිහා බලනවා හැබැයි ඕකේ තියෙනවා අර මේ ඒක අර graphics එක අමුතු වෙන එක හදලා ඒක මොකද කරලා ඇන්දිකක්ද මේක කළා ඇති ඇන්දිකක්ද මේක නෑනේ is the Shores of Plenty sales, which obviously were obtainable Fish during the hook. current sales event. So මේක කරගෙන this has පොඩ්ඩක් කර been around a long වෙනස් time කරාද and දන්නේ is supporting අර the එක Shores of Plenty to the last, restore it. fish And hook next up, cook we have a fish little hook video cook from Golden Sailors, which Are they- is a beautiful one that came in close to ඒකත් the end. මරුවේ It's in this ඔය YouTube lovely, එකේ මම බලයි vintage sort of animation style and is calling out Reapers for being sneaky sorts. අර පරණ නිකන් ඇමරිකන් කාටුන් මාරු Yeah, it's absolutely incredible. There's Joe in a barrel. Look. දීපට මොකක්ද ඒ කරලා තියෙන්නේ As you. Yeah, yeah. Well, I look after. දීපට මොනවද කරලා තින්නේ And if we move over to look at some of the supporting Ruin content, obviously has to get shown. Yes. ආ Suki. This is holy very shit vocal. ඒක Support of Reapers. Suki art. apologise to Veronica on this Suki Yeah, art, Matt, because yeah. when she first posted this, Ara, image, I copy. refused to even like it. It was on the side, so I'm there. Got this. That is an incredible image, but I'm not going to even watch it. I'm not going to even like it. I just ignored it, and then I think Joe retweeted it. I was like, no, not going to bite. He's retweeted But it now. then I'm not retweeting She, it. she offered me a T-shirt lifeline එකද? last night because she retweeted both Belle and this image, and I thought, oh, go on, I can condone that personally. I did see. I think it was the account on Twitter called The Hat. Was I just recently saw it saying it's like I just want the results so that I can share content because I couldn't share content before because I couldn't be shown to taking sides. But honestly, I love this artist. Like, I've got multiple pieces on my wall at home in my kind of office and stuff. But obviously, she's amazing. But She has a very distinctive style. When Zuki's art's on your timeline, you know it's Zuki's art. yeah, It's beautiful. However, amazing. if you want to Really go good to one. if you want to go to a slightly different art style, here is a අය theorist පොණ්ඩේ නෑ who මෙයා has ලිසරෝ a very නේ cute version බලන්න මතේ නෑ flame. නෑ ලිසරෝ Who නෑ just loves his little who just loves his ඒ little නමද parrot. Just wants to අර just wants to impress his dad. That's what the story's all about. Isn't it? He's just trying to impress his dad. No comment. That's very cute. අර වීප බබෙක් කරලා නෑ We're just normal pirates. We're just normal pirates. මෙන්න ගේමක් දෙන්නක ඔයාලට Pirates not innocent, You not know it. innocent. It is lovely. then- That is lovely. And then our Eight last bit of Ross Ruin Golden Roris. Sands content to look out for now Amma is dogo this batte. from අන්න Mythwell ඒ SAT, කියන්නේ which I මට apologise for සිහින. not කුපිරිය tagging. වහන්සේ It's කළා a තියෙන එක video හදන්න. of Reapers heading to alright. Golden Sands, and they set up an incredible Oh. amount of kegs on the outpost. No more effective than a single soul flame rowboat, yet අම්බු very impressive to see all the same. And it's a brilliant one. Hopefully Amazing. yeah, That's a lot of kegs. it's a lot of kegs. මම හිතන්නේ Big- best ruin big golden explosions. sands ඕ කෙලිම රුයින් තමයි ඒක And then we also obviously saw some people sort of sitting more like Chris there, right in the middle, and Uzugajin did this lovely piece of Joe versus Mike. Oh, amazing. That's my favourite that I've So seen. good. It's So a very good. classic. On I the believe line. it's referencing the old Warcraft box arts with the Understand. style and
just enjoyed it a lot. If honestly, if ever I cosplay as a pirate at a show at Gamescom or something, I'm going to create my cyber and get them professionally cut into that. Yeah, just like literally. All in. I want to look like that. Basically, I'm with you. Any excuse. I mean, I think owning a monocle has been one of my life's ambitions. So any excuse. Great. I'm there. Let's do it. It's absolutely. Gamescom's coming up. Two of you wandering around. අපි දාපුවත් අපිට දාන්න තිබ්බ hashtag කියන එකට දෙන්නේ. ඒකට දෙන්නේ පාර්ටි. Just to steal a little more of your time. Takes that I've spotted around on Twitter. First and Jade දැන් TikTok එකෙත් ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි හදන content ඒ කියන්නේ content creator කෙනෙක් තමයි කියන්නේ. මේ අපි හදන content එකේ නිකන් දැන් අපි ඔය teasers හදන්නේ ඒ වගේ එකක් හරි මේ TikTok එකටත් දාන්න ඕනේ. මේකක්ම අල්ලගෙන යන්න ඕනේ දැන් content creator කෙනෙක් වුණා. අපි ඒකට වෙනම කෙනෙක්ව දාමු. ඒක social media handle කරන්න. TikTok දන්න අය නම් ඉන්නවා ඉතින්. TikTok වලට එකයි Twitter වලට එකයි Twitch වලට එකයි Twitch වල නෝනේ Twitter එකයි Instagram එකයි යන්නේ එහෙම ඒක බලමු අපි ඒක හදවමු ඔය ඉන්න පුළුවන් නම් මේ දාන එක ඒ කියන්නේ දැන් මේන් අපිට ඇදගෙන යන්න ඕනේ මම දකින්න විදිහට දැන් content creator කෙනෙක් විදිහට ඇදගෙන යන්න ඕනේ දෙකක් තියෙනවා TikTok එකයි Twitter එකයි දැන් අනිත් අපි කරන platform වලට අමතරව YouTube Twitch කරනවා නම් එහෙම Facebook කරනවා නම් එහෙම Facebook එකේ කරනකොට scene එක දන්නවනේ අර reach කරන්න ලේසි YouTube එක කරනවා නම් ඒකේ වෙනම මේකක් තියෙනවා නෑ මම කොහොමද අපේ teasers ඔක්කොම නම් අපි දානවා Facebook එකේ නේද අර group එකේ වැටෙනවා කොහොමද වීඩියෝ ටික අර දෙකට අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේක හොඳ අයිඩියා එකක් නේද ඉස්සරහට බලමු අපි මොකද වෙන්නේ says the savers of Golden Sands get a free plushie if Golden Sands wins. Messages to ඒකට වෙනම social media manager කෙනෙක් දාමු when you want a free plushie. Golden Sands blog post, I enjoyed this. Obviously they started Golden Sands blog post 4 years ago this month and named it after what they considered the most iconic and beautiful outpost in Sea of Thieves. Needless to say, they hope they did enough to save Golden Sands. Otherwise, why did you name your blog post after the green place? The green place. Maxim Tovbis said, best outpost ever, beautiful scenery and beautiful layout, so much to see on the outpost, which makes me feel like I'm reading a tourist. Come to Golden Sands. So much to see. පෙන්නන්නේ සේව. හරි කියන වගේ ගොඩක් නෑ. ඒ වුණාට මේවා තිබ්බ නේද? ඔව් තියෙන්නේ නැද පෙන්නුවේ නෑනේ ඉත. Fan arts. පෙන්නුවේ නෑ මෙතන ඉතල. We have a tavern. And XBNL, I don't think they've properly been reading your feed, Joe, because they said, I will offer you my Hunter of the Shrouded Ghost title if you could adjust the data a little in the favour of save. And, you know, I don't even think a Shrouded Ghost title would do that, would it? Absolutely not. Video upload කරන notification එක ඇවිල්ලා මේ solo bridge එකක් troll කරා කියලා. There was no bribes that could persuade me against the one true path. So changing tracks to Ruin, obviously I had to sift through all the people simply saying burn. It's simple, it's catchy, it's really easy to follow though, isn't it? NeEX Tremo said, today is my birthday, can you just ruin Golden Sands as a gift for me? They say absolutely, I think that's valid. And they also say thanks for the incredible event. Tugging at the heartstrings for that attempt to just burn Golden Sands down. Umi said, my opinion, the Golden Sands is the worst outpost ever because it's too dangerous and unnecessary to sell loot to. I mean, okay. Okay. Not an opinion I find most people share. I don't know, I've tried to sell it. නෑ ඒක කියන්නේ ඇතිනේ විකුණන්නේ. ඒක මේ ඒ නෑ පොඩි ඇත්ත කතාවකුත් තියෙන හරිද? ඒ කියන්නේ සෙන්චුරි එකයි මේකයි ගත්තාම ගෝල්ඩන් එකයි අර හින දුරක් යන්න ඒ කියන්නේ අර අයිලන්ඩ් කෑලි තුනකට තියෙනවානේ. ඔව් සෙන්චුරි එක ටිකක් වැඩි නේ. සෙන්චුරි එකත් වැඩි නේ. සෙන්චුරි එක මුල වැඩි. සෙන්චුරි එක ඔව් සෙන්චුරි එක තියෙනවා පොඩි කේස්. මුල වැඩි ඒක. අර මේක වැඩි අර අතර තියෙන පාලම වැඩි. ලොකු වැඩි ඒක. දිග වැඩි.
මේක එහෙම ලේසිය ඇතිනේ කරන්න Okay. Right. That's pretty dangerous. අර ඒතන පොඩි ඉන්ඩක් ගාන මේ එතකොට හිතන්න ඒෂන් ස්පායකට ඇතින එකක් විකුණනවා විකුණන්න යනවාගේ Pax's says if Ruin has one, him and his අරු group are කියලා actually තියෙන going ඒක to තමා තියෙන take වර්ස් it පවුට් on. පෝස්ට් එක That's විකුණන්න කියලා and then Khan direct Kaya just එකක් said he දෙනවා doesn't like a bit of හිතන්න පොඩ්ඩක් ඒකත් අමාරු ඉතින් හැම එකම අමාරු කරලා නැති ප්ලන් එක තමයි ලේසි මෙතන බලන්න ප්ලන් අවුට්පෝස්ට් ඕනේ ඒ කියන්නේ ළඟයි හැබැයි අයිලන්ඩ් එකේ තනිකර පැත්තක් වහලා තියෙනවා මේ ගලක් ගහලා ඔව් මගුලක් තඩි කන්දක් drama. Ruin Golden. Exactly. Like, that is 100% I'm alive with that. Come on, bit of chaos. Very on brand Joni tweet there. From Yeah. Just do it for the drama. So I'm going to go back. I'm going to go back to trying to fix this and yeah. You're back to fixing Enjoy the your big lantern. table. Enjoy your big table. Oh, we බිග් will. ටේබල් කියනවා Shame there wasn't room for another one. උඩ පොඩි එකක් දීලා ඇත්ත So ඒක obviously තමයි we've ඌ seen තනියන්නේ the community do their wonderful artwork, share their thoughts, share their feelings on this journey through Lost Sands. And we touched upon this earlier, but just how nervous are you with putting this in the hands of the players, and how has it made you all feel to just go, the essential of here is our Sea of Thieves creation that we've poured our love into, and now it's in your hands. You look like you're so He's like, why have you put it like that? The penny is just dropping right now. The longer this stream goes on, and the longer I keep looking at that chest wistfully. Results are at 9 a.m. tomorrow. I hate to break it. I think we've often Udah talked balik, about right? the idea of there's so much to talk about, like how players are in the Sea of Thieves with their pirates, living this pirate's life, and they haven't missed the best bits, like outposts. are still outposts. You know, it's just this world of pirate freedom. But players are part of Sea of Thieves history as it unfolds. So we've always thought about the Sea of Thieves world that way, and based on new characters coming there, the tall tales that we tell, narrative moving forward, the world changing. We've always done that since launch, and it's something we've always been really inspired to keep doing. For players to say, I was there when that thing happened, and that is incredibly powerful. And there's so many wonderful examples of that. දැන් අලුත් ප්ලේස්ලට කියන්න බෑනේ ඒක තමයි කියන්නේ අලුතෙන් එන ප්ලේගෙනට දැන් කියන්න බෑනේ මන් රුයින් ගෝල් සෑන්ස් එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද අද්දක කියන්නේ අර මිස්ටේකින් වැහිලා යනකොට මං එතන හිටියා කියන්න බෑනේ අලුතෙන් එන ප්ලේගෙනට දැන් අද එන ප්ලේගෙනට Hungry and deep to Kersals, we fish up cooks, sail there. ඒක අපි මෙයාට ගැහුව කියන්න බෑනේ ඒක මිස්සච්ච කෙනෙක්ට සවුඩ ගෝස්ට කියන්න සවඩට ගැහුව කියන්න බෑ සවඩට හම්බෙලා නැති ඒ දවස්සල ගීම නැති මක් හරි හේතුකට ගහන්න වෙච්ච ප්ලේගෙනෙට කියන්න කියන්න බෑනේ කියන්න වෙනවා මේක To the Shrouded Deep more recently, and now to Golden Sands. So I think it was always going to lead to this point where the next level is really handing over those choices to our players. And it really is about, you know, what does the Sea of Thieves live service, what does that actually mean for us? You know, everyone at Rare is so passionate about this as a world that our players can escape into, and this idea that the Sea of Thieves is this world waiting for you to have all your adventures, to spend time with your friends, but that idea that you could be part of Sea of Thieves history and you can determine the outcome of key moments, and you'll always look back and go, that was a huge event and I was there and it feels real because I impacted it. So I think that, like, the promise of that and how inspiring that. ඒකනේ real life event එකක් වගේ. ඒක අපිට ආයෙ ගන්න බෑනේ. කවුද? ඇත්ත ජීවිතේ තියෙන දේ. ඒක ඔය කියන්නේ හරියට ප්ලේ කරපු ප්ලේ කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ගේම් එක ගැන දන්න කියන්නේ ඒක මෙමය ඒක එක්කෙනාට ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒකට ගේම් එක එහෙන ගේම් එක ගැන එහෙන ආසාවක් තියෙන මිනිස්සෙක් ඒක මිස් කරගන්නවා කියන්නේ එහෙන නිකන් මොකද්ද නිකන් වෙඩින් එක දවසේ අර නිකන් එහෙන වැස්සක් ඇස්සා වගේ අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක් වගේ එකක් කියලා හිතන්න. අනිත් එක ඉතින් ඇත්ත ජීවිතය වගේ තමයි මේක සමාන කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට එකපාර සමාජ දේවල් එකපාරයි නැත් වෙන්නේ.
Sounds. I think that's like classic Sea of Thieves. Yeah, And, that's so on that one Mulina. hand, I'm incredibly proud that we're doing that because it's new, it's interesting, it's different. We're innovating. We keep pushing the things that we can do in Sea of Thieves. But on the other hand, like, we're not going to do this by halves. Like, we've had to genuinely think about this is a crossroads for our players. What does that path look like, and what does that path look like? And that goes beyond what happens to the outposts. It's what happens to Merrick. What happens to Flameheart Jr., Servant of the Flame, longer term? How do those two? What are the repercussions based on the choice that we're talking about today? And on one hand, it's incredibly fascinating to play that out in your mind, and we've had to do that and put plans in place. Bets little. But yeah, so I can answer as a player. I think it's really cool. I can answer as someone who's a creative on the project, and like I'm so inspired by the fact that we're doing this and what this could mean for the Sea of Thieves future. But on one hand, it's a big thing, and I'm genuinely nervous about how this is going to go. And I've got the way I want it to go, which is, and I hope that poll, the 59%, I hope generally when given a choice like this, and like I say, we deliberately haven't told our players, it's not, here's a bullet point list of things that's going to happen if you choose this side, here's a bullet point list if you choose this side. Now this is, let your conscience be your guide, based on what you know today, based on how you feel about Golden Sands, how you feel about Merrick, how you feel about the Servant, what would you choose? And I'm nervous, but also very excited. I can feel the nerves coming off everyone. If you want to add to anything. I mean, just to kind of reiterate what you said, it's almost like the world of Sea of Thieves, it's at a crossroads right now, and we just don't know where the route's going to go next. But it's not about outcome A and outcome B. It's about what that means for Sea of Thieves, the future of Sea of Thieves as well, like two distinct paths. It's our sliding doors moment, I guess. But again, getting the community at the heart of that, where they see how it all pans out. And there is this very clear point in the history of Sea of Thieves that they can look at and say, we were responsible for that happening. I think it's so powerful, so cool, so exciting, nerve-wracking. Is that what fed into the importance of giving the players this choice then? Or was this just, let's see if we can do it? No, not at all. I because they're at the heart of everything we do. Yeah. The journey's led us to this point. Yeah. I think the way we've always approached storytelling in Sea of Thieves, the fact that our game has expanded over time, and when Cursed Cannibals came into our world, that was explained as part of the lore, and the ongoing drama between Wanda and Duke. There's so many ways we try and lay the groundwork for players to feel like I've kind of watched this subterfuge happen over many, many months. Of gameplay, and the sense that Sea of Thieves is more than just. And this is me kind of the way I see it. Sea of Thieves is more than just a game. Sea of Thieves is a world to escape into, and time marches on. Time is always moving forwards. That history, that timeline, you know, Sea of Thieves present day is right now when you go and turn on the game. And there's a past. Some players may have been part of all of that or some of that, and they remember those key moments. But our job as creatives is to plan out the future and where it can go next, and make it really hard for ourselves because we're creating this junction point. But the belief is that's going to make being part of this world feel so much more powerful because you've got a choice to make. Essentially, you've got the gauntlet laid before you, and that's incredibly exciting. Yeah, because every pirate on the seas has their story, isn't it? It's what makes your pirate special to you and so unique, because you may have been there from technical alpha, you may have been there from day one, you may have only just picked it up, and everything your pirate shows to the world is what that pirate's experienced. And now we're saying you make that experience beyond just setting sail with your friends and being there for an event. You're now telling us where you want us to go with this.
We're very brave for this. but I do think on the other side, we're also incredibly privileged. We've got a game that's, it's been out for several years. It's incredibly popular. We've got so many of these players that love this world. And on one hand, what we're doing today is it's really making them most of that privileged position that we're in, that we have got this evolving world where we've got this audience that just love this world. It's like a second home to them, and it's really just it's making the most of that potential. I think that's the bit. No matter what happens, I'll say this with a semi-grudge, but no matter what happens today, I think we are. මං ක්ලෝස් කළද? මම ලයිව් එක බලන්න දෙනවා. නෑ ඒකේ පරක්කුයි. ඔව් හැබැයි එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. ආයෙ බලන්න. Especially proud of what we're doing because it's about pushing and doing interesting new things, but we're making the most of this fantastic game with this incredible community that we have. Yeah. Very true. Yeah. How often are we going to trust them with these decision points and adventures? Or are you going to wait and see what happens? Exactly. තව මෙහෙම chance එකක් දෙන්නේ සමහර විට තව මෙහෙම chance එකක් දෙන්නේ කොච්චර කාලෙකින්ද එහෙම එකක් වෙයිද කියලා තමයි නේද? Depends if they choose the right one this time. ඒක තීරණයනේ. මේ තීරණේ පස්සේ ඒක තීරණයනේ. ඒ කියන්නේ මුන් හිතාගෙන හිටියද දන්නේ දැන් රීපට උදව් කරලා පස්සේ රීප තව මොකක් හරි එකක් විනාශ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ පාරවත් හරි තීරණය ගන්න තව ඩිසිෂන් එකක් දෙන්න අන්න එහෙම එකක් හිතාගෙන දන්නේ නැහැ. කොහොමද වෙන්න පුළුවන්? හරි. Scrap this. We're not doing that again. Terrible idea. No, but it's like we definitely want to offer this more as we go forward, right? And it's like I think seeing the last couple of weeks, seeing the conversation play out, and everyone taking their sides and things. I think it's shown how powerful it is, how kind of just magical that is, and so. Hello, Dana. පේනද ඩිස්කොඩ් ලයිව් එකයි ඔයාගේ වොයිස් එකයි පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ ඩිස්කොඩ් එකේ ඉන්නේ ඔය යම් කිසි දෙයක් සිදු වුණා ඒක පාට ඒ ඩවුන්ලෝඩ් එකක් කරනවා ඉන්න පොට්ට what happened? මොකද්ද මේ සිද්ධ දැනුවා හරිනේ හරි බතම ගන්න Go to restart කරගෙන එන්න පොඩ්ඩක් alright මම Discord develop okay හිටින්න පොත්ත
Hello, හිටුවද මේ මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වුණා Discord එකේ. මකුලක් දන්නේ නැවනේ. දන්නේ Discord එකේ මොකක්ද වුණා? මේ load වෙන්නේ නැතුව ගිහලා එකපාරට. අයියෝ සල්ලි. නන්නත් පොඩ. No, but it's like we definitely want to offer this more as we go forward, right? And it's like I think seeing the last couple of weeks, seeing the conversation play out, and everyone like, taking their sides and things, I think it's shown how powerful it is. How I didn't. The best bits. If you want to add to anything, I mean, just to kind of reiterate what you said, it's almost like the world of Sea of Thieves. It's at a crossroads right now. Wonder and Jew, I think, kind of the path towards what. All right, let's see. Will happen in the future. So it's just, you know, I think this has been magical, and you know there is a plan for kind of when the next one will be and what. But I don't think we can really talk about any of that at the moment. One, because we don't actually fully know which way we're gonna go today. So. Yeah, but I think what I will say is that whichever way this goes today, these paths are. The building up to something big. I'll just say that this will be. But I think Sea of Thieves. Let's go. It's less about just having a choice all the time. It's really about what's the right choice. How can we create? Is there an interesting kind of two sides to the coin? Is there an interesting choice to make? And I think, you know, Golden Sands being this beloved outpost that so many of our players love, the fact that the choices around that is so powerful in terms of the emotional investment, and we've seen that play out, and that's the fascinating part. So I think when we do this again, it's got to live up to the choice that we've presented players over the past 2 weeks and go beyond. So it's just making it an authentic, true choice, that we're not just putting it in because we want to give players the choice and it's kind of interesting. It's got to be something meaningful that will have lasting impact. So it's got to be something that's going to tug at the heartstrings. You can see Chris's wheels turning, so I take it you've already got ideas for the next decision point that you've taken from this one. But like Mike says, it's about making it meaningful. That's it. We don't just want to have constant junction points, because I think that loses all meaning. It loses all consequence. You don't let the dust settle. You don't let actually the consequence of your choices bed in. You don't get to see the outcome of that, where they're leading to. And so I think, again, from a cadence point of view, we want to make sure the dust settles on this choice, that the consequence can be felt, and that the potential of where that leads can also be felt. But then we also want the time to be able to build up that next choice as well, to get our community really caring about it, really thinking about it, and then hopefully getting it. එහෙම තියෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. තියෙයිද? දැන් එහෙම දෙයක් වුණා කියන මාක් එක තියන්න මේබි වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ ඉතින්. Excited about it as well. Which I'm sure they will, going off the back of this one. Fingers crossed. So we're not far away from revealing the results in our locked box of secrets. But before we do that, we have been joined tonight by two of our Sea of Thieves partners. Alright. මේ එහෙනම් අපි ටීසර් කියන කියමු. හරි. ඉතින් මේ සති මේ මෙතනින් අපි ගිහින්. ඉතින් මේ සති ටීසර් එක විදියට ඉස්සරහට වැදගත් දෙයක් ඉන්නේ. ඉස්සරහට වැදගත් වෙන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති පරණ සිද්ධියක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි විශේෂ සියුත්සේ විශේෂ කැරක්ටර් එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි මෙන්න මෙයා. ඉතින් මෙයා ගැන අපි මේ සති වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ සම්පූර්ණ විස්තරේ මෙයා කොහොමද ආවේ, මෙයා ඒ සම්බන්ධ ෆොටෝස්, එතකොට ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ ආරම්භය ඔක්කොමත් එක්ක ඔයගලන්ට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සතියේ. මෙයා ගැන විස්තරේ ඔයගලන්ට ඒක හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අද මේ සතියේ ටීසර් එක විදියට එන්නේ. එහෙනම් අපි අයිමත් යමු වීඩියෝ එකට. රයිට්. වැඩි ලොකු ටීසර් එකක් නෙමෙයි මේ සතියේ තියෙන්නේ. රයිට්. මම හිතලා ලොකු representing the Save Golden Sands side, we've got Fuzzy Bond, right. And representing the Ruin Golden Sands side, we have Captain Falcor. Fuzzy, we'll speak to you first. Hello. Yes. How are you doing? Are you excited? Yes, of course. Very excited. Thank you for having me. Yeah,
hopefully we save Golden Sands today. Thank you so much for joining us. What were your reasons for choosing to fight to save Golden Sands, and what have you been doing to bring players over to the side of Merrick and rebuilding? So I became, I played Sea of Thieves on day one, right? And it took me 5 months to become Pirate Legend. I captured all that footage. And then I just randomly, when I became Pirate Legend, all right, okay, to the nearest outpost, and it was Golden Sands, right? And in August, in the community, there were many Pirate Legends, like there were, but it's not like you had to know someone who knows someone. It wasn't like, very available. So becoming the moment I became Pirate Legend there, I became very emotional, in a way, because it was a lot of memories and stuff. So, and I ended up making a video about it called The Journey to Legend. And the video was like me walking from the merchant all the way through the path to the tavern with literally you can see in the video when I had 0 gold and I sold my first white chicken. I was trying to sell it to the Lord of Souls first, trying to figure out where to sell it. Then I sold it to the merchant, and you can see literally gold go from like 0 to 220 or something like this. Me and Jackie, my wife. Shout out to Jackie, of course. So when I made that, I became like so attached to that outpost, that it means a lot to me. Like this is the place where a great memory happened. And 2 years after, actually January of this year, my son, who's 9 years old, he also became Pirate Legend on Golden Sands. So it's a personal reason, even though I am curious to see, like, if it ever gets destroyed, what would happen after. But or if it's rebuilt, how great it could be. But I have personal reasons and memories for it to be there. That's it. Oh, I like that. That's a little touching, emotional connection to it. Not enough to sway Joe, but no, but you did a good job. Like I was like, are these feelings? Is this what people talk about? Like, yeah, no, that was lovely. And obviously we've got to get representation. So fighting for Ruin Golden Sands, we've been joined by Captain Falcor. How are you doing today, Falcor? I am doing wonderful. Hello. Look at this. So yes, it's been a roller coaster, hasn't it? Hasn't it just? You were straight in with burn it, ruin it, burn it down to the ashes. This is a very strong response from the get-go. Why? And how have you been getting your followers up across your channels to rally to the Reaper's side? How to get my followers over to my side? Lots of propaganda, I think, is probably the way that I went about that. The reason for choosing Reapers is mainly because, as I said earlier on, Pandora's box. We all want to see what's inside. And I do have a strong, there's a strong heart place for Golden Sands for me. Very much similar to Fuzzy as well. But I just want to see the place burn, to be honest. And, Flameheart Jr., the leader of the Reapers, or not the leader, but he is literally the guy that wrote the book on Sea of Thieves. Before we played Sea of Thieves, we had a book that we could read about Sea of Thieves, and he was the guy that wrote the book about it. And now we know that he's the Servant of Flame. And I have a real big soft spot for the guy. He's got some daddy issues, let's be honest. I have a strong feeling that he's gonna come out as being the good guy in the end. And plus the other reason being, of course, is that I'm still a little bit annoyed that you guys turned the Silver Blade into an elevator. But what an elevator. What an elevator. Do it again. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නේ නැතර අපි දන්නේ අපි මේ කරන්න සනිකරනික පයිරට් මේ පයිරට් ලෝඩ් හරි කියලා හිතාගෙන ඇති න කියන එක හරි කියලා හිතාගෙන මේ අනිත් වෙන මෝඩඩක් කරන්න පුළුවන් සමහරට අන්තිමට බැලුවා. හරි ඉතින් අන්තිමේ අනිත් එක තමයි අපි එක පැත්තක් විතර සම්පූර්ණයෙන් මේ විදි කරලා තියෙන්නේ. හොඳ පැත්ත විතරයි. අපි දන්නේ රීපගේ මොනවද තියෙන්නේ. දැන් ඒවා ඇඩ්වෙන්චර් කියනවා very interesting පැත්ත රීපගේ පැත්තනේ හතර. රෝබෝට් එක ගිහිල්ලා
ඒක දීලා කරන එකත් ඒකත් තියෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං නේ. වැඩිම දේවල් ටිකක් තිබ්බේ කරන්නත් ඒ පැත්තේ. ඔව් එතකොට ඒකේ වෙරි ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්ට්‍රස්ටිං වුණාට වැඩනේ ඒක නරක පැත්තේ හින්දා කියන්නේ. හැබැයි අර අපි දැනගන්න කැමති ඇත්තට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා එතන. අපි දැන් ඉන්න අවුරුදු ගානක් ඉඳන් බලන් ඉන්න අර මැද්දේ තියෙන අර රීප් හයිඩ් අවුට් එකේ අර උගේ ඉස්සරහා තියෙන දොර කොයිලා දැරෙන්නේ කියලා. හැබැයි මෙතන මේ හින්ට් එකක් දෙනවා එතන පොත්වල කියනවා මේ කවදාරි උගේ ඇරෙනවා කියලා. අපි ඔය දිගටම වැඩ කරොත් මේ මගේ පැත්තට ඕක ඇරෙනවා කියලා රීප් කියනවා පොතක. හරිද ඒක? මේක තිබ්බේ කැනන් කෝවල තිබ්බේ ඔතේ කියන්නේ. මේ එතනදී මේ ඒකත් එක්ක දැන් මෙයා කියන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් අපිත් ඇත්තට දැනගන්න ආසයි. සාමාන්‍ය අපිත් අර කැතර මොනවද තියෙන්නේ? ඒතොර රීපගේ රහස් මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දන්නවා ටිකක් දන්නවා ටිකක් දන්නවා. අනිත් මොනවද කොහෙද ෆ්‍රේම් හට් ඉන්නේ? ඒතර ෆ්‍රේම් හට් එක කොහොමද? ෆ්‍රේම් හට් මූන් දුන්නාම කොහොමද දීද? ඒතර ඒ වගේ තමයි අනිත් එක නේ කැප්ටන්. එයාව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට කවදාවත් හරි කොල්ලසන්. ෆ්‍රේම් හට් ගැන ළඟම මේක තිබ්බේ මේකේනේ. අර ඉවෙන්ට් එකේ ඉවෙන්ට් එකේ තිබ්බා. ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා. ඉවෙන්ට් එකේදී සීබන් තෝල් තියෙන අහසේ තියෙන මූණක්. සීබන් තෝල්. ඊටමතරව තියෙන නෑ හાર્ට් ඔෆ් ෆයර් එකේ. හાર્ට් ඔෆ් ෆයර් එකේ තිබ්බා. හાર્ට් ඔෆ් ෆයර් එකේ පේන්නේ හිටියේ නෑනේ. ඔව් පේන්නේ හිටියේ නෑ. අර වොයිස් එක කියන්නේ ඒක නිකන් ඔන්න මෙන්න තිබ්බ අවස්ථාවන්නේ. ඒ වගේ අර දැන් මොන වුණත් කුතුහලයක් තියෙනවනේ ෆ්ලේම් හට් කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා බලාගෙන. ඔව් ඒක බලන්න. කැප්ටන් කියන්නේ. ඌගේ ඇත්ත පෙනුම කොයි වගේද කියලා. කැප්ටන් මොකෙද්ද කියලා බලාගෙන. කැප්ටන් කියන කෙනෙක් දැකලවත් නෑ. දැකලවත් නෑ. නිකන් අහනවා විතරයි. හැබැයි අපි දැනගන්න අපිට පයිරට් ලෝටි පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම දැක්කා. බෙල්ල දැක්කා. හරිද? දකින්න කෙනෙක් නෑ. යානේ දකින්න නැතුව ඊට පෙක්කන. ඔත් දැක්ක ඒක. ඒ පැත්ත ඒගොල්ලෝ අපි දැන් ඒ පැත්ත නිකන් වැඩි වගේ තියෙනවා. ඒ පැත්ත නෑ අපිට මේගොල්ලන්ගේ රහස් දැනගන්න අපි කැමති. කෙනෙක් දැක්කා අපි. ඔව්. ඒලා කියලා කිව්වට දැනගෙන හිටියේ නෑ. දැකලා තිබ්බේ නෑනේ කොයි වගේද කියලා. ඒකත් දැක්කා. ඉතින් අපි අර පැත්ත අපිට ඇත්තට මගහැරෙනවා එතනදී. ඒක කියන්නේ දැනගන්න මේගොල්ලෝ කිසි හින්ට් එකක් දෙන්නෙත් නෑ එතන. ඒ වගේම අතන අර කියලා තියෙන දේවල් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන අපිට ගන්න ඕන තීරණය කියන්නේ පොත්වලුත් කියලා තියෙන එක තමයි. අපි ගන්න ඕනේ තියෙනවා. ඔයා කැමති නම් එතන රීප කියන්නේ ඒකනේ. කැමති නම් ආව වෙවිලා හම්බ වෙන්න. අතනත් කියන්නේ කැමති නම්. ඔයාගේ කැමති. හරි එහෙමද කියන්නේ. එතකොට මේ ඒකත් ඇත්තට හොඳයි. ඉතින් ඒක මෙයා කියන කතාවත් හරියද? ඇත්ත රීප අන්තිමට හොඳ මිනිහෙක් කියලා අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මේ මොකද එයා අර කියනවා එයා පව් කියලාත් නෙලාවකට ඉතින් රීප. ඔය කරන්න හදන හැමදේම නැති වෙනවා. දැන් මේ තාත්තා පුතා තාත්තා සලකන්න හදන්නේ. මේක කරන්න දෙන්නේ නැහැ අපි. මේ ඉතින් මේ පාලනය කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒක අපිටත් අර නිකන් ඌ නිකන් කියන්න අපිටත් නිකන් කරදරයක් කරන්නේ නැහැ වගේ එහෙමනේ කියන්නේ. ඔව් ඔව්. ඉතින් මේ දැන් ඒකනේ සීන්නේ දැන්. අතන මේගොල්ලන්ගේ තියෙන අර පාලනය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ පාලනය කරන්න. කාව හරි පාලනය කරන්න ඕනේ. දැන් පයිරට් ලෝඩ් කාවත් පාලනය කරන්නේ නැහැ. අපි පාලනය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ කොහෙද? උන්ට ඕනේ පාලනය කරන්න. එයානේ ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් එකෙදිත් එයා ඒකනේ කරේ. ඒක පාලනය කරනවා. සීමාවක් තියාගෙන එයාට පාලනය කරන්න දෙන්න. එහෙම. මේක තමයි මෙතන කියන්නේ. I mean, it was a good elevator. It's a good elevator. Oh, fantastic. Well, we've got you both here. Are there any questions you've thought up that you want to ask to Joe, Mike, or Chris while we've got you in the same space, as it were? I'm sure over the last couple of weeks you've had many questions come your way, whether from yourself or your community. You want me to? Falco's unrolling the scroll of things. The only question that I've had, majority of people have been asking me, not so much about the adventure itself, but rather the journals that have come out from the adventure, is that Flameheart Jr., or the Servant of Flame, aka, he mentioned that he lost the thrall of his captain, which is a very mysterious person in the CFPs. For people watching who don't know, Flameheart Jr. Was kind of abducted by a guy called the Captain, and the Captain was the captain of the ship that Flameheart Senior, are you keeping up? Senior was the captain of. ඒ කියන්නේ Flameheart ඒ කියන්නේ Burning Blade එකේ නෙමෙයි. වෙනම කැප්ටන්ගේ නැවේ වැඩ කරපු කෙනෙක් තමයි Flameheart කියන්නේ. Flameheart. ඒතකොට මෙයාගෙන් වැඩ අරන් තියනවා. කියන්නේ Flameheartගේ වැඩ අරන් තියනවා. ඒක ඔච්චර පවර්ෆුල් කෙනෙක් දින හිතා ගන්න. Flameheartගේ වැඩ අරන් තියනවා. එතකොට එතනින් රීපගෙනුත් වැඩ අරන් තියනවා. රීප නිකන් බන්ධනයක් කරලා තියෙනවා. වැඩ අරන් නෙමෙයි කියන්නේ මෙතන. ඒකර බන්ධනයක් වගේ එකක් කරලා. ඉතින් අපිට මේ ඇඩ්වෙන්චර් එකේ අපිට උප්පු වෙනවා මේ බන්ධනේ කඩන්නේ වොණ්ඩා. මේ බන්ධනේ උදව් කරා කියලා කියනවා. ඔව් වොණ්ඩා බන්ධනේ කඩලා මෙයාට උදව් කරනවා. ගැලවෙන්න උදව් කරා කියලා. ඔව් මෙයා මෙතනින් ගලවලා තමයි
අර පැත්තට ගන්නෙ රේමාටි පැත්තට අරගෙන එතනින් වැඩ කරන්න ගන්න ඒ And a lot of people have been asking, are we going to be seeing the captain anytime soon in the adventures coming up? Preceding this adventure. What a great question. What a great question. That's a good one, isn't it? Didn't have that one in your Go on again. answers, did you? Like next. The captain is out there. Oh. කිව්වා Pulling some strings. And all I will say... ඒක කියන්න මෙහෙමයි. කැප්ටන් ඉන්නවා එළියේ. නිකන් නූල් ටිකක් ඇදද? නූල් ටිකක් ඇදද කියන්නේ උතන අර උතන අදහස් කරන්න අර නිකන් එන්න පොටක් හොය. නෑ මොකද්ද මොනවද අර පෙන්න රූකඩ නටවනවා. එළියේ ඉඳන් හරි ඉතින් එහෙමනේ. ඒක පොඩි මේකක් දෙන්නේ. ඔව්. ඩේවි ජෝන්ස්ටත් ඒකනේ කරේ. ඩේවි ජෝන්ස්ටත් ඒක. ඉඳන් ඇතුළට බලපෑම් කරන හැබැයි ඌ එළියේ ඉන්නේ. එළියටලා ඉන්න. ඔව්. ඒ සිද්ධිය දෙතම කරනවා. His time will come. And eventually you'll get to meet him. That's what I'm saying. Okay. Sea of Thieves. අදාර කාලේ අරුවල I just Very with my theory crafting and stuff, you just mentioned pulling strings. Is he Pinocchio's father? Geppetto? No. Geppetto. නෑ මේ අර දැන් මේ මොකද්ද නූල් අදින එකක් ගැන කතා කරා. අර උහන පිනෝකියෝගේ තාත්තද කියලා. පිනෝකියෝගේ තාත්තා රූකඩ අදින. He's not that twisted, is he? What about yourself, That's Fuzzy? a great question. ඒ කියන්නේ එයා කවද එනවා ඉතින්. ඇත්තටම ඉන්නවා. ඇයි අනිත් ඔක්කොම ආව නම් මෙයා විතරක් මොකද මේ හැංගිලා. ඒ කියන්නේ එයා එතකොට එයා આવොත් උතර ඉවරයිනේ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා හරිද? මොකද්ද? එයා මෙහෙම හංගලා තියාගන්න එකේ පොඩි මේ එකක් නැද්ද? ඒක තමයි දැන් අපි දන්න කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. එතකොට සමහර විට එකක් එහෙම දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ දන්න කෙනෙක් වුණත් එයා මෙහි විදිහට හංගලා තියාගන්න එකෙන් ප්ලේයර්ස්ලට තව මේ එකක් දෙන්න පුළුවන් නේද? ඒගොල්ලෝ ඒක නිසා ඒක හංගන් ඉන්නව වෙන්න බෑද? අන්න ඒක එයාලට දෙන්න ඕන උනත් එයාලා පුළුවන් තරම් try කරනවා වෙන්න පුළුවන් ඒක මේවා කරගෙන ඉන්න. ඒ හේතුව දැන් කැප්ටන් આવොත් කියන්නේ කැප්ටන් මෙහෙමනේ කැප්ටන් අර අනිත්යෙන්ම දදා මේක කරන්නේ උට එන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවානේ. ඔන්න ඔය හේතුව තමයි දැන් මේගොල්ලෝ මේ ඇඩ්වෙන්චර් එකෙන් ඔය කියන්නේ සෙමීට හිමීට. දැන් ඔය එක තැනකදී මේක එයි. හරිද? මේක එනකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ මූ ආවොත් එහෙම ඉවරයි එතනින්. ඒකනේ. මොකද මූ ආව කියන්නේ I think හරිනේ වැඩ ඉවරයිනේ එතනින් ක්ලෝස්. හරිද? ඒකින්ද කවදා මූ එවන්නේ නැහැ. මූ කරන්නේ අර එළියට වෙලා එක එකව දදා එහෙට මෙහෙට කර කර ඉන්නවා. ලස්සනට වැඩේ කර කර. ඒ මෙතන වෙන්නේ. යෝ ඒවා මොකෝ ඉන්නේ. අය මේ එතන තමයි සිද්ධිය තියෙන්නේ. දැන් ඒක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඇත්ත කියන දැන් කවදා හරි එනවා කියනවනේ ඕන වෙලාවට එයි කියනවනේ. එක්කෝ ඕන වෙලාවට ඒක කියන්නේ එයි කියලාත් නෙමෙයි. ඕන වෙලාවට අපිට දකින්න හම්බ වෙයි. ඔව් දකින්න හම්බ වෙයි කියලා කියන්නේ ඔව්. සමහර අපි දකින්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාව කැප්ටන් විදිහට දකිනා වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේද. එයාලා කියන විදිහට. එයාලා කියන දේ. සමහරට දන්නේ නැහැ. දන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් මේ මෙතනින් එහාට දැන් මේ ඩිසිෂන් එකකින් එහාට එන ටෝල් ටේල් සෙට් එක ඒක අපේ මතයක් විතරයි නැත්තම් ගොඩක් අය හිතේ අපි ඒක නිකන් නිතර මෙන්ෂන් කරන නිසා මේ ඒ ඇත්තටම මේ එහෙම පේන්න ඉන්න කෙනෙක් කියලා එහෙම පේන්න අපි හිතන් ඉන්න අපි ඒක වෙන්න පුළුවන් කියලා නිකන් ගස් කරනවා. ඔව් දැන් අනිත් එක තමයි මේ දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට එන ඇඩ්වෙන්චර්ස් ටික ගැන අපිට දැන් පොඩි අයිඩියා ගන්න පුළුවන් දැන්. කියන්නේ මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං මෙතනින් එහාට. කියන්නේ දැන් මෙතනින් පස්සේ දැන් මෙතෙන්ට එනකම් තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එක. ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එක දැන් එතන ප්‍රශ්නේ හරි වගේනේ. ඔව් දැන් ඒක හරි. ඉස්සරහට එනවනම් දැන් වෙනම පැත්තකට යන්නේ වෙනම ප්‍රශ්නයක් දැන් එක්කෝ ආයි අයිලන්ඩ් එක මොකක් හරි වෙයි. ඔව් නැත්නම් වෙන මොකක් හරි වෙයි මොකක් හරි. ඔව් අපිට නිකන් දැනට අවිල්ල තියෙන නමෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මැරික් ගැන සම්බන්ධ දෙයක් එයි කියලා. 4 second ෆෝසකන් නෑ ඕ ෆෝසක හන්ට කිවම මැරික් එතකොට ෆෝසකට් කිවම ඩෙවිල් පැත්තර යනවා මේ ගේනිකතු පැත්තර මොකක්ද මේ
ඔව් ඒ පැත්තට යනවානේ. Forsaken Alliance. පළවෙනි Alliance එක මොරෝස්ගේ. ග්‍රේස් මොරෝගේ පළවෙනි Alliance එක. මොරෝස් පීක් එකේ ඉන්නේ. එයාගේ Alliance එක Forsaken Alliance. එතනින් එක කැලලක් එනවා. අතනින් තව කැලලක්. දැන් Frozen ගේ අතර තේරුම්ද Frozen කියන එක? මම දන්නේ නැහැ Forsaken. මොකද මේ ඒකේ නමක් විතරද ඒක? වෙන මොකක් තේරුමක් තියනවද ඒකට? නෑ මං හිතන්නේ තේරුමක් ඇති නේ. තේරුමක් ඇති. කොහොම හරි Forsaken Hunt. ඒතර මෙහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම අයිඩියා මම කියන්නේ. දැන් Forsaken මම නිකන් සර්ච් කරා මේවා Google Translate කරලා අත්හල කියලා එන්නේ. ඒකනේ නමක්. ඒක නමක් ඒ නම. හරිද? දැන් එතනදී Hunter කියලා කියනවනම් මෙහෙම අපිට හිතන්න පුළුවන් එන අත්හරිනවා කියන අමතක වුණු. ඒ කියන්නේ අමතක වුණු මෙතන. අත්හැරුණු Hunter කෙනෙක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් Hunter කෙනෙක් කිව්වම අපි කියන Hunter School නෙමෙයිද දන්නෙත් නෑ. ඒක තමයි. දැන් hunt කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Hunter කිව්වහම දැන් පොඩි මම හින්ට් එකක් දෙන්න මෙතන. හරිද? දැන් Hunter කෙනෙක් කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් මාළු වලන ඉන්න පුළුවන්. ඒකට තව මොනවද ඉන්න පුළුවන්? සත්තු වලන ඉන්න පුළුවන් Hunter කෙනෙක්. තව මොනවද ඉන්න පුළුවන්? මිනිස්සු දඩයන් කරන එහෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අපි පට්ට ගාලා යනවා එක තැනකට. හරි. අපි ටක් ගාලා දැන් යනවා මිනිස්සු දඩයන් කිව්ව ගමන් සිංහල යනවා එක තැනකට. අපිට හොයාගන්න බැරි එකක් ඉන්නවා දැන් මේක ඇතුලේ. හරිද? ඔන්න දැන් එතන රිවීල් වීමක් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. ඒක වෙන්න පුළුවන්. අපිට තව සති දෙකක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. සති දෙකක් වගේ. හරි. ඒක ඉවසන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අතනම කියන මේ Hunter Forsaken Hunter කිව්වහම ඒක තමයි අතනම කියවෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මේක කතාවට ඇඳ ගන්න මොකද්ද අපි දැන් කිව්වේ? ඒක හිතන්න එපා වැඩි එක. මේ අපි ඒක ආවට පස්සේ බලමු. මේ ඒක අපි නිකන් කිව්වේ. මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක වචනේ තේරුම විතරයි කිව්වේ. දැන් ඊට පස්සේ මේක මොකක් වෙයිද? අර මේ අහන්න එපා. අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඉදිරියට ඒක බලමු එදාට. අපි කියන හැම එකක්ම එහෙම කියමු. අපි මේක කන්ෆර්ම් කරලා කියනවා නෙමෙයි. ඔව් කන්ෆර්ම් කරලා කියනවා නෙමෙයි. අපිට හිතනවා. අපිට හිතන විදිහට සමහර දේවල් තියෙනවා. ස්පෙකියුලේෂන් එක. අපි පොඩි හින්ට් දෙන්න තැනුත් තියෙනවා. ඔව් පොඩි හින්ට් දෙන්න තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒවා ඔයාලා තේරුම් ගන්න. ඔව් තේරුම් ගන්න. හැබැයි එහෙමයි කියලා කියන හැම දෙයක්ම හින්ට් විදිහට ගන්නත් එපා. ස්පෙකියුලේෂන්ස් කියලා තමයි කියන්නේ ඒකට. අපි කියන්නේ අන්න ඒක. මෙහෙම කියන්නේ. ඉතින් අතන ඔව් අපිට දැන් මේක මොකද්ද? ඒක අපිට ඉස්සරහට හිතන්න විතරනේ පුළුවන්. දැන් මේ වෙලා නැති දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. එතන අපිට ස්පෙකියුලේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙලා තියෙන දේවල් වල ස්පෙකියුලේෂන් කරන්න එපා. ඒකයි කියන්නේ. වෙලා නැති දෙයකට පුළුවන් අපිට ස්පෙකියුලේෂන් එකක් කරලා මොකක් හරි කරන්න. ඉතින් ඒකට ඒතකොට දැන් ඇඩ්වෙන්චර් කතාවකදී ඉතින් මම කොහොමද කියන්න හැදුවේ මෙතනදී ඇඩ්වෙන්චර් එකක් දැන් ඉස්සරහට නැටිච්ච මාර ඒතර වෙනම කතාවක් ඒතර වෙනම කතාවක් එන්නේ. ඒතකොට මේ මාර ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් වෙනම පේජ් එකක් කිව්වොත් හරියන්නේ මෙතන. මේක වෙනම පේජ් එකක් තමයි මේ එන්නේ කියලා කිව්වොත් හරිය මේ පොතට. අපේ ඇඩ්වෙන්චර් පොතට. මිස්ට්‍රීස් ඇඩ්වෙන්චර්ස් මික්ස් වෙයිද? මික්ස් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒකත් මික්ස් වෙයි. ඉතින් කොහෙන් හරි එහෙම මෙන් ගිහලා අපි තාම දන්නේ නැහැනේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒතර අපිට ප්‍රශ්න තුන එක ස්ටෝරි ලයින් නම් ඉතින් කොහෙන් හරි මේව වෙන්න ඕන. ප්‍රශ්න 3-4ක් තියෙනවා ඉතින්. ඒක මාර සුපිරි. ඉතින් ඒක ඉදිරියනේ ඉතින් පේජ් එක. දැන් කවුරු හරි මේ පලින් ඇඩ්වෙන්චර් ස්ටෝරි ෆලෝ කරන්න බැරුණු කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔන්න මම කියන දැන් ඊළඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න ගන්න දැන්. දැන් ආයි ඔව් ඊළඟ පේජ් එකක් දැන් කියවන්න ගන්න. මොකද අරක මිස් වුණාට මේක ආයි මිස් කරගන්න එපා. මොකද මේකෙදි අතනින් වැඩ ඉවරයි. එතනින් දෙපැත්තක් තීරණය වුණා වැඩ ඉවරයි. දැන් මෙතනින් එහාට තමයි ඉතුරු දේවල් තීරණය වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් රීපට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ කැප්ටන් ඊද? එතකොට මේ මාට්ට මොකද වෙන්නේ? අර මේ ඔක්කොම දැන් ඉස්සරහට තමයි බලාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරන්න ඉන්නවනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න. හරි. ඉතින් තව සද්දයක් තියෙන ඊළඟ ඇඩ්වෙන්චර් එකෙන්න. අපි බලමු සද්දේ මොකද වෙන්නේ කියලා කාට. මොකද වෙන්නේ? කවුද ඉන්නේ? මොකද්ද මේ හන්ට? හරි. Yes. So, from my perspective, or the player's perspective, I'm just speaking from all the players because they're obviously wondering why Joe chose Reaper's side and Mike chose save Golden Sands. So from our perspective as a player, Sea of Thieves in a way looks different than from your perspective, if you know what I mean. Mm-hmm. So was your decision to choose Rowan or save related to as
part of the team that develops the game, obviously. Was it influenced by what you would prefer to happen after that? Because you somewhat know what would happen if whichever path was taken, right? Yeah, by kind of our secret knowledge, what we know behind the scenes about what could happen. So yeah, exactly. Was that an influence, like, okay, you know, you prefer this one, so you're gonna choose to win, and Mike prefers to save that path, so he chose to save. Yeah. So from my perspective, absolutely not. Like, mine was all about the chaos and the chance to burn something down and the chance to have a real impact and change, and almost the regret that if we didn't do that. Mine's totally from that and from like a player's perspective. From absolutely nothing related to which way that. I actually remember a conversation we had recently, not too, but recently around. Just remind me what's going to happen. Yeah, the different parts sides, and stuff, because you'd already chosen before we'd gone through that detail. But what? I'll give a bit of context for my answer. I think whatever happens, and you can. I've seen the perception in the community that, and Falcor has eloquently talked about it today, that the Reaper's side feels like that's where the biggest change is going to happen. And all I'll say today is that both sides, equally big things will happen. So obviously, having to play that out in my mind, I know they're both equally interesting in terms of experientially how it changes, how the world changes. I've chose purely based on an emotion. I love the community rallying together. I love the positive working together to save a beloved location, because I love Golden Sands, and I agree with everyone who loves it. So no, mine's purely an emotional choice rather than one based on anything mechanical or based on where the experience goes. Okay. There we go. The more you know. We are getting really close to opening our box that contains the results. We'll do a very quick check-in with James in the community brig first to see how he's holding up and what your thoughts are, chat. Hey, Varuna. Whilst you all enjoy your space. He's lovely, actually. Good friend. He doesn't mind who wins. He's actually pretty chill. So just a quick check-in on social. I realise people do want to find out the result, but quickly in our poll, Save is still ahead at 58%, so not much movement. And that's මොකක්ද නිකන් සෝෂල් මීඩියා මැනේජර් විදියට මූ තමයි අර ඔක්කොම මේව කරන්න නේද වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න මූ ඔව් හරි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ප්ලස් මේ දැන් මෙතනදී දැන් පෙන්නපු ඔක්කොම අර මේවා පෙන්නන්න ඔව් එයා තමයි hashtag එක ගහලා බලලා තෝරගන්නේ like the fascinating thing about this is no matter when we put a poll out, watching the hashtags go, it's always remained very close as to, you know, it's never, one's very rarely pulled away dramatically. But yes, let's have another quick look at some lovely content before we get to those results. So first, over on the Save Golden Sands side, we have Just Joby One first, I believe, with his We Stand with Golden Sands, which is I love the use of the banner and the poster on that. Just really nice. And also and next up we have Smuggler's Dray, which is more Merrick wants you, more that traditional sort of propaganda, but I like all of the notes towards the bottom of the poster. Awesome. And then obviously we couldn't look at the Save Golden Sands content without highlighting Dread Dog and their delight. ඒක අර මේ ප්‍රොමෝට් කරන අර වගේ නිකන් ෆොටෝ එකක් දාලා තිනවා මට මතක නෑ නේ ඩයල් එකේ නම මොකක්ද කියලා මේක හදලා තින්නේ මේක හදලා තින්නේ PowerPoint වලින්ද PowerPoint ඒක PowerPoint presentation. I can't believe Reapers just run. They literally just run from every fight. Even a grade 5 is ridiculous. The PowerPoint Twitter handle came out. What the fuck? Golden Sand was convenient, easy to sell, great location, wonderful travel. Golden Sand was popular and many favorite output. And supported it. I was like, come on. I was very disappointed that I made a spreadsheet for Ruin to get Excel. I considered it. Reapers just run.
very good point. Very good points, Doug. Very well raised. Although you saying I just want it saved because my Easter eggs in the tavern. So you undermined yourself. And we all know what's going to happen if to that Easter egg, don't we? So, Golden Sand වැඩ කරන කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ලා ගහ උන් කියන්නේ නැහැ නේ Golden Sand එක වැඩක් නැහැ කියලා. උන් කියන්නේ උන්ට අරක බලන්න ඕනේ හින්දා ඒක කරේ කියලා. Moving back over to the ruined Golden Sand side. First up, we have this piece of artwork from Kanejame, which is the servant stomping on Merrick's. Course, yeah, Junior. Oh yeah, yeah, කියලා කියන්නේ මෙයාගේ හැමලෙම කියනවා you කියන එකට yeah කියලා කියන්නේ. අර පපුවේ දැක්කද? Shouted. It's real. It's real. කියලා ඌ ඒක පපුවේ ගාගෙන සුදු පාට. That's a great metaphor, though, isn't it? That sometimes doesn't their dynamic. That is true. Tell me something I don't want to hear and just go, nah. Yeah, that's familiar. I like the And next up we have Back to Basic, who set about making loads of... Holy shit. Reverse row to serve the flame. The hat fits you, join the reverse today. Beat Golden Sands. Why not you? Burn it down. Let him have it. Enlist now. Sign up, Mr. Golden Sands. Even a dog choose Reverse. Why not you? Oh. What the fuck? Yako ballar Reapers වල ගත්තා. තොට මොකද වෙන්නේ? He choose Reapers. අම්මට අර මොකද අර? ඒ මොකද්ද? මොකද්ද? අර දෙන්නෙක් ජෝඩුවක් ඉන්නේ නැද්ද? What the fuck? He choose Reapers. දේවන වට තේරෙන්නේ. කමක් නෑ. Join the skeleton cult. Jet Golden Sands. සම්මත හොබ වෙනවා දාලා. Creativity බලපං මුන්ගේ. It's amazing. Ruined Golden Sands posters, which are all brilliant. Obviously, it took a lot to go into the detail, but they are at Back to Basic if you want to find them on Twitter and take a look at all of those in detail. But even a dog chose Reapers. Why not you? I love that one. It's just like so random. It's brilliant. I love it. And the final one we have to show is from The Crew of Fools, which is Flameheart's head over Golden Sands. Which is interesting because obviously a lot of people are in support of the Reapers, but obviously there is that sort of lingering thought in the back of the mind that ultimately you are working for Flameheart. Uncle Sam, we need you කියලා ගහන්න. Uncle Sam, we need you? ඔව් නිකන් සර්ච් කරලා ඒකේ මේවා බලන්න. මොකද්ද? ඉමේජ්ස් බලන්න. අර මොකද්ද මැරි ඔව් එකක් තිබ්බේ. හරි we want to. ඔව් ඒ විදිහට හොඳයි. On that side. Just a permanent. අර කට්ටියට අමතක වෙච්ච Reaper versus කියලා වගේ කියන කතාව. ඔව්. ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම ඒක හරිනේ කතාව. ඒක මෙයාගේනේ වලිය. ඔව්. ප්‍රේමහත්ගේ වලියනේ ඇදගෙන යන්නේ මේ සමන්ට ප්ලේ. ඔව්. හැබැයි ඒක Reaper versus කියලා ගත්තේ ප්ලේයර්ස් වලට ඉතින්. ඔව් හරි මේ කියන්නේ මෙතන මේ මං කියන්නේ මේක ආර්ට් වර්ක් එක. ඔව්. හොඳ මේක. ඒක ආයෙ නිකන් මතක් කරලා දෙන්නවා. Map and just never-ending shouting. That's all it would be. He got and then as the last thing to take a look at, Captain Ambrosia put together a couple of videos actually. I found their Ruined Golden Sands one, and then I found that they'd done a Save Golden Sands one as well. So they couldn't decide which side they sat on, so they just tried to write anthems for both sides. But they're very nicely put together and some very good lyrics. If you didn't, yes, that's CPT Ambrosia. If you want to actually seek those out and have a listen, because they are very nice. But in terms of what I've been saying on social, Save Golden Sands, someone says the pain of sailing 5 extra minutes to Sanctuary due to Golden Sands being ruined is unbearable. Please fix this bug. Yeah, YouTube Fare thee well says, lovely to see so many pirates fighting to restore and rebuild our beloved outpost until the end. Hopefully our efforts are successful, but either way, I'm happy to have fought for Golden Sands. That's a lovely way to think about things.
And Untamable Luna says, can we please just save Golden Sands because I've missed my little home on the seas. I'd set up a little fishing club on the left side and I'd fish all day, but now it's all foggy. I can't see. Please just save Golden Sands. So, very astute. Some people just want their fishing spot back, which I can relate to. On the ruin side, Corwin Rice says, I haven't been very vocal, but I'd like to see Flameheart's arrival someday. So they seem to think that ruining it would lead to Flameheart's resurrection, which is quite a jump. But, what some pirates want. Justin Ecock says, I'm not saying I always root for the dark ending, I'm just saying I'm really curious to see what would happen if we ruined it. Diplodocus says, some pirates just want to see the world burn. I am some pirates. And just two more. So one I really enjoyed from Smash was, I raised my grog to the random pirate we met at Golden Sands as the screen faded to black and he shouted, Golden Sands will burn, as the adventure. So, a wonderful cinematic ending to their adventure. Bit of roleplay. And then just a final one from Parrot Gaming, who said, introduced some new players to Sea of Thieves and we enjoyed the Golden Sands event. Reapers or hunters, we are pirates together in this great game, and in the end, all the fun we had together is what's important during this event. So there you go. So true. Lovely. Very true. That's lovely. Alright. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද අද කරන්න කියලා. ඉතින් මතක ඇති ලොස් ඇන්ජල්ස් එකේ ඇඩ්වෙන්චර් එකකින් ඇඩ්වෙන්චර් ඉරණ දවසේ අපි දෙපැත්ත කියන්නේ මොන පැත්තද දින්නේ කියන එක මේගොල්ලෝ ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා කිව්වා. ඉතින් එතනදී මේ ලයිව් එකේදී වැදගත් දේවල් වගේ කියවුණා. ඉතින් ඒව ටික හයිලයිට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තමයි මම අද ආවේ. මොකද අපිට එදා ලයිව් එක දෙන්න බැරි වුණා. ඒක ප්‍රශ්නේ උනේ. කනෙක්ෂන් අවුලක් ගිහිල්ලා එදා කෙලවුණා. එදා පක්කුණ හින්දා ඒක පිළිවෙලට දෙන්නත් බෑ. ඒක නිසා මම නවත්තලා දැම්මා. ඒක නිසා මේ කොහොමද Twitter එකේ ලයිව් කරන්න බෑනේ. Twitch එකේ මකුල මේ ඒක නිසා කිංකෝ පැත්තෙන් මේ පැත්තට. ඉතින් ඒකේ වැදගත් දේවල් තමයි කලින් කිව්වා අපි මුලදී අපි කියන කතා කරා. දැන් මෙතනදී අපි බලමු මේක හරියට බලමු දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මුලින්ද. හරි. අපි රිසල්ට් එක ගොඩක් ලං වෙලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් ලං වෙලා තියෙනවා. Barry says he's hungry, so. Oh, go feed Barry then. We'll check in with chat. Chat, thank you for your patience so far. We know you're dying to see the results. You've all been working tirelessly for the last couple of weeks, fighting for the side that you've chosen and fighting for the allegiance and what you think we should do next in the game. You've picked your sides. Golden Sands will never be the same again. And it's time to reveal the results. Never be the same again. We get more build up. That's too quick. Drum roll. අර තිබ්බ එකම වෙන්න එකක් නෑ. ඊයේ සමානම වෙන එකක් නෑ කියන එක. ඒක තමයි. ඒක මට එතන ප්‍රශ්නයක්. ඒක එතකොට මේ දිගටම මේකේ ෆොග් එකේ පොඩ්ඩක් හරි තියෙයිද මේක? ෆොග් එකට නම් මම හිතන්නේ මොකක් හරි ස්මාරකයක් වගේ තියෙයි එතන. කැඩිච්ච මොන හරි පැල්ලම් හරි මොන හරි තියෙයි. අනිවාර්යයෙන් නැත්තම් මේ එහෙම ගත්තේ නෑ ෆොග් එක. ඒ කියන්නේ හිතමු අනිවාර්යයෙන්. එහෙම තියෙන්න ඕන. Everybody do a drum roll. ඒක තමයි. ඊළඟ අර වගේ දෙයක් තියෙනවා. Oh, look at that in the little coins and stuff. It's lovely. මේ පාර මූ දන්නවනේ දැන් මේ බොරුවට Open everything. බොරුව කරන්නේ තනිකර. This is very nerve-wracking. Right, the community have chosen to save Golden Sands. Look at that! His little animation as well. Just so you all know, I can read. That is amazing. That is amazing. Merrick and his merry troops rallied round. Get Merrick on the phone. Get Merrick on the phone. You were going to say get Merrick. How do you feel, Joe? How do I feel? Nonplussed. Oh, that's amazing. Amazing. I'm not surprised, but I am disappointed. It's been close throughout, though, hasn't it? That's the thing. It's been. I think that's what made it particularly unnerving is just how close it's been, and genuinely think it could have gone either way tonight. Would you like to know exactly how close it has been? Yeah, I'd love to. Is it the new Brexit? Is that what we're saying? It was 53.2% with some extra numbers on the end. Yeah. So 53.3 to 46.7. Wow. Wow. That's pretty close. That is Tuning pretty gila close.
That is a big jump than I thought, though, based on how close it was previously. Yeah. Wow. So Merrick really did rally round. Wow. Wow. Final day push has obviously tipped it over. For the side for good. Carting their rumbles and sailcloth back and forth. So Amazing. how will this result change Golden Sands? What does this mean for the future? That you can tell us. Well, no. Do you want to talk about the short term? What's going to happen short term? I think that's it. It's like you kind of got the immediate short term changes that kind of make sense, as you'd expect. Like they've rebuilt Golden Sands. They've kind of strengthened now. මේක ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න කලින් ගිහිල්ලා ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එකේ වාඩි වෙලා දින්නේ වගේ දේවල් අහලා ඒකට නිකන් අර එක විදිහකට මෙයාලා කිව්වා ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එකට ගිහිල්ලා ඉන්න වගේ එකක් අපි ගිහිල්ලා හිටියා එතකොට අපි දැක්කා ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එකේ ඒ කියන්නේ අපි බලාගෙන ඉද්දි ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එකේ ෆොග් එක අඩු වෙලා ඔව් කෙලිම නැති වෙලා වගේ කිය එකපාරටම නැති වෙලාම ගියා ආයි ටික්ටක් ආවා ඒ කියන්නේ ඒක එතන මරු ඒක තිබ්බ හැටි ගේම් එක ඇතුලේ ඒක අපේ රෙකෝඩ් එක අපිට ගන්න බැරුණා අවසනාවකට ඒ වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ එක පාටම තනිකරම අපි හිටියේ නැවගාව හිටියේ නැවගාව නතර ඉස්සරහ නැවගාවට වෙලා ඉන්නකොට ගැල්ලගෙන මේ එහෙමේ පේන්නේ නැහැ එක පාටම මේ පැත්තවල අනිත් පැත්ත බලනකොට මිනිහකෝ නැව පේන්න ගත්තා එන ගහනවා වගේ හරි මම බැල මොකද්ද මේ උනේ කියලා ඔව් මම මොකද්ද මේ උනේ කියලා එක පාටම ඊ මොකද දැක්කද කියලා එතකොට තමයි මීටර උනේ කට්ටියට මොකද්ද මේ උනේ කියලා එක පාටම තනිකර ගොඩක් මේ මම නම් මාරම කිසිම අවධානකින් නෙමෙයි හිටියේ. ඒක තමයි එක වැඩ කර හිටියේ. එක පාටම මම කෑ ගැහුණා මට. තනිකරම අවුට්පෝස්ට් එකේ මේ විදිහට මාව කලින් තිබ්බ විදිහට. ආයේ කිසි වෙනසක් නැතුව. අර ගිනි ගන්න ටික විතරයි ගැඩිච්ච බින්දිච්ච ගිනි ගන්න ටික විතරයි. ස්ටෝම් එක තියෙන තැන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? හැමෝටම ස්ටෝම් එකත් එක තැනක. කොහොම හරි ඒ වෙලාවේ ස්ටෝම් එක තිබ්බේ ගෝල්ඩන් සෑන්ස් එකේ. ඔව්. ට ඒක ඒගොලු ට්‍රික්කයක් ඉදිර පොඩ්ඩ පාච්චි කරාදි කියලා හිතනවා මේ ඒක මේවා කරන්න ඒක තමයි දැන් අරකාස්සේ එක සැරයට උනාට එක නෝටිස් කරන්න නැතිවේ කියලා හිතා ට එක පාට මුන් අඩු කල්ල දැම්ම ඉටවස තේරුණා එක කෙලවුණා වගේ කෙලින්මනික මොකක්ද කැරිය වගේ නික ඔක්කොම එන්න ගත්තා ආය පොඩ දැම්ම පොඩ දැම්මයි පොඩ්ඩක් කාව ඉටවස කලින් ඉදිටම ඒක මරුවා කරා ඒක මරුව ඉතින් මෙයා කියනවා මෙතනදී මේ ගෝල්ඩන් සෑන් එකපාර හැදෙන්නේ නැලු පටගාලා හැදෙන්නේ නැලු සනිකව පොඩ්ඩලු වෙන්නේ ඒක හරියනේ ඉතින් අපි සාමාන්‍ය එකපාරටම දැන් මෙතනලා එහෙම එන්නේ නැහනේ ඒගොල්ලෝ හිමීට එනවා හිමීට මුලින්ම බිල්ඩින් ටික හැදෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒවට කට්ටිය එයි හිමීට එයි කට්ටිය ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ෆොග් එක පොඩ්ඩ අඩු වෙයි තව අඩු වෙලා ගිහිල්ලා එතන වෙලඳ අපිට වෙලඳන් කරන්න එනවනේ බඩු විකුණන්න එනකොට අපිට ඒක අර පාලම් එහෙම බේව හැදේ ටික ටික එහෙම වෙනවා කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ that fog clearing the traders will be able to move back in they'll be able to repair to a large extent they're not necessarily එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙතන ඒ ප්ලෑන් එකත් ගහලා තියාගෙන ඉඳලා තියෙන මෙතන දැන් ගෙන විසට් එක කිව්ව ගමන් කියනවා ඒ පැත්තටම ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ඉඳලා තියෙනවා ඔව් රුයින් වුණොත් එහෙම මොකද කරන්නේ ඔව් මේ සේව් කරොත් මේකයි repair all the scars but they're also හැබැයි මෙතන අපි ඇඩ්වෙන්චර් ගැන කතා කරමු ඇඩ්වෙන්චර් කීයද මම මතක නැහැ ස්ට්‍රීම් එකක් වද කියලා මේගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රීම් එක මෙයාගේ මේ ඩිරෙක්ටර් කවුද මේ ඔය ඇඩ්වෙන්චර් හදන මනුස්ස මෙයා නෙමේ එයා හදන එක කියනවා මම දැනට හදන්නේ පස්සේ නෑ 6 වෙනි එක හරි 5 වෙනි එක හරි කියලා කියනවා නෑ 6 වෙනි එක කියනවා හරිද දැන් එන්න දින 6 නේ එතකොට ඒ දවස්වල කියන්නේ මේක එන්නත් කලින් ලොස් ඇන්ඩ් එන්නත් කලින් එයා කියනවා මම 6 වෙනි එක හදමින් ඉන්නේ කියලා දැන්. හරිද? ඒ කියන්නේ එතකොට ඒගොල්ලෝ 6ට වෙනකන් හදලා. එතකොටත්. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද අපිට එතනින් කියන්නේ? එතනින් කියන්නේ 6 වෙනි ඇඩ්වෙන්චර් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති එකක්. හරියටම කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඩිසිෂන් එක ඒගොල්ලෝ දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නේ නැහැ නේද එතකොට? අපි දන්නේ නැහනේ. මොකක් දිනයිද කියලා. එතකොට ඊළඟ ඇඩ්වෙන්චර් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ කිසිම රීපටවත් කාටවත් සම්බන්ධ නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟ කෙලිම කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක එහෙම හදන්න බෑනේ එහෙනම් ඉතින්. හිතලා. එතකොට අවුල්නේ. දැන් රීප දින්නොත් වෙනස් වෙනවද? මෙරික් දිනොත් වෙනස් වෙනවද? එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒක. වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි ඉදිරි වෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේ හදලා ඇත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම. එතනින් හැබැයි එතනින් එහාට කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ එතනින් එහාට මේගොල්ලෝ නැවැත්තුවා වැඩි.
නැත්තලා දැන් බලන් ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතනින් පස්සේ දැන් ඔන්න ආයෙ වැඩ පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒත් අරක මේ වෙද්දිත් හදලා ඉවරයි. ඒක කම්ප්ලීට්. ඒක තමයි එතනදී කිව්වේ නොකිය කිව්වේ එතනදී. ඒ ස්ට්‍රීම් එක මට මතක නැහැ මොකක්ද ඒ ස්ට්‍රීම් එක. රිපෝට් එහෙම ගන්න ඇති. ඔව්. ඒ ටික rest on their laurels either. So obviously in recent months they've reinforced Golden Sands. They kind of had these defensive emplacements. They stuck their banners into the ground to say we will not be beaten. They're going to keep those there. They're going to make it clear to the Reapers that they can't be beaten. The trade routes, obviously, it'll be a large part of those trade routes. We'll be able to start a section there. Golden Sands once more. You'll be able to handle it. So all of those things in the short term that make absolute sense. But obviously, as we've shown on Sea of Thieves as well, and as we've been talking about on this stream as well, like this is a road ahead, and so I'll let you. I know I'm just mentally adjusting. Things are just cogs are switching over to that. It's like switching over to that side now. But I think, so what's happened has happened. But I think the status quo has changed forever now. So the thing I would pose to our community, the question I would pose now is, what would the Pirate Lord do now? අන්න වෙන්ත පොයින්ට් එක හරිද? මෙයා අහන්නේ දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? දැන් අපි දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්න මම අහන්නම් කියන. හරිද? එහෙනම් කියන්නේ දැන් Pirate Lord මොකක් කරයිද? යන්නේ. දැන් Pirate Lord මොකක් කරයි? දැන් අපි කැප්ටන් ගැන අහනවා, අරගොල්ලෝ ගැන ඒගොල්ලෝ කොහොම ගැන අහනවා. අහනකොට මෙයා අහනවා අපි Pirate Lord මොකක් කරයිද? ඉතින් අපි දන්නවනේ Pirate Lord මොකද කරන්නේ කියලා. මොකද කියන්නේ? අපි දන්නවද මොකද කරන්නේ කියලා මිනිහා. මතකද? මොකද කරන්නේ මිනිහා? මට මතක අන්තිමදී ඌවරක තියන්නම් සේෆ් තැනක තියන්නම් කියපු එක විතරයි. නෑ. මතක් කරනවල මොකද කියන්නේ අපි දැන් දන්නවා මොකද කරන්නේ කියලා. දැන්ම ප්‍රශ්නයක් ගන්න. සීසන් 7 ට්‍රේලර් එකට මොන එකකටද Pirate Lord දෙන්නේ අතන? holy shit. Captain so adventure. නේද? be more captain. අන්න ඌ කරන්නේ ඒක තමයි. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. දැන් මෙයා දැන් Pirate Lord තමයි captaincy කියන එක ගේන්නේ. ඔව්. මෙයා කැප්ටන් කෙනෙක්ව පත් කරන එක දැන් අපි මේ හැමතැනම විසිරෙනවනේ මේක සිද්ධියත් එක්ක. දැන් ඒක එකතු කරන්න ඕනේ උට. එකතු කරන්න නායකයෙක් ඉන්න වෙයි. එතනද? දැන් කැප්ටන් Pirate Lord කරන්න පුළුවන් ලබන්නේ නැහැ නේ අතන බැලුවොත්. දැන් නායකත්වය කියන එක මුන්ට දෙන්න ඕනේ. පයිරස්ලට. ඒකට තමයි කැප්ටන්සි ඉන්නේ. ගාන්ට අර ගැල්ලුවා ඒකට ටොක් ගාලා. මෙතන මෙයා දැනගෙන තමයි ඒක අහන්නේ අපේ මේ Pirate Lord මොකක් කරයිද ඊළඟට කියලා. ඒක තමයි කරන්නේ ඊළඟට. හරි සරලයි. That's a real question. So Flameheart's plan. එතකොට එතනත් පොඩි හින්ට් තමයි ගහලා. ඔව් එතනත් ගහලා දෙන අපිට දැනන්නේ තේරෙන්නේ. He's accelerating with this audacious plan to take Golden Sands, his beloved outpost, and the way our players feel. කොහොමද කරන්නේ මෙයා? About the same way pirates in that world feel about it. This is a beloved outpost. So what is the pirate ඒක හදලා to දෙන්නේ do now to prevent something like this befalling Golden Sands again in the future? Because feasibly, Flameheart and his son, the Servant, could try and attack somewhere else, or could try and attack Golden Sands again. So what would the pirate... එතකොට දැන් ඒ අපිට නායකත්වයක් තියෙන අපිට පවර් එකක් තිබ්බොත් ගහන්න අනිවාර්යෙන් Flameheart විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ. මෙයා Pirate Lord ආමි එකක් හදනවා දැන් Flameheart එරෙහිව. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ දැන්. කැප්ටන්සි කියන එක වෙන්නේ ඒක ඇත්තම බැලුවා. මෙච්චර කාලයක් එහෙම තිබ්බේ නැහැනේ. එයාලා කරපු එකක් වැලක්කුවා මිසක් මේ. දැන් අපිට හිතලා දෙයක් අපිට හිතලා කරන්න දෙයක් පුළුවන් විදිහට තමයි දැන් හැදෙන්න වැඩි. ඒකයි. ඒක මාරු විදිහට හදලා දින එතනට. Play that out in your mind, because that's the way the story's going to go now. But what you've also got to think as well, you kind of got 2 defeats to Flameheart and to the Reaper's Bones back to back. You've had Bell, Merrick, Pendragon and Pirates coming together to stop them getting hold of the Veil of the Ancients. And then this was almost kind of spurred on a bit of a retaliation to that, and they've kind of
been hit again. So are they going to take that lightly as well? So yeah, it's interesting, isn't it? You kind of you're thinking two hypotheticals all this time, and now we kind of know. Now you've got your answer. Flameheart is desperate to control the Sea of the Dam for himself. I'm not kidding. කවදාවත් Flameheart එන එක නෑ Golden Sand එක ගන්න. Flameheart එන එකක් නෑ. ඔව් එයා එන එකක් නෑ කොහොමත් එයාට ඕනුනේ ඒ කියන්නේ Golden Sand එක ඒ විදිහටම තියාගෙන වෙන දෙයක් මේව කරන්නනේ. වෙන මොකක් හරි දෙයකට රෙඩි වෙන්නනේ. එයාට ඕනුනේ ඒක මේව කරගෙන ඇත්තටම කිව්වොත් ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් Flameheart ඕනුනේ Source of Plenty කියන පැත්තේ වෙන අර වෙලදාම් කටයුතු ටික සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම අර පාළු පැත්තක් වඩ කරන්න පත් ගන්න තමයි ඕනුනේ. ඇත්තටම කියනවා. ඔය වැඩින් කරන්න හැදුවේ අරුගේ කතාවෙන් අපිට තේරෙන්නේ නේද? හේතුවක් තියෙන්නේ. ඔව් වෙන දෙයකට. ඔව් ඒ පැත්තට මොන හරි දෙයක් මූ කරන්න ගියේ මෙතන. හරිද? දැන් ඒක කරගන්න බැරි වුණා දැන් වාසනාවට. හරි? Key for not only for him to increase his power to come back to lay claim to the Sea of Thieves. එයා මම හිතන්නේ ආයෙමත් එයා රිටර්න් වෙනවා. රිටර්න් වෙලා එයාගේ පවර් එක අර දැන් මෙච්චර කාල පවර් අප් වුණානේ. දැන් ඒ වගේ තව එයාගේ ආමිය එක ආයෙ හදන්න ගන්නවා. එයාට ආයෙ නැගිටින්න නම්. එයා ආයෙ බලවත් වෙන්න. Off the back of මම උතන හිටියන මම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි Flameheart ආයෙ ආසරේ. Not being the one who claimed the veil of the ancients. That he's now in the hands of the pirate lord. Hey, මයාගේ දැන් සිස්ටම් ඔක්කොම අවුල්නේ. දැන් ආයෙ පවර් මේක වෙන්න ආයෙ එනවා කොහොමද? And that meant that වෙන මොකෙක් කරේ he really needed Golden Sands, and that's not happened based on the result today. So I think Flameheart event එක ගහලා මාර වෝම් අප් දන්නේ මොන වෙයිද කියලා තू ආයෙ දකින්නම නැති දන්නේ නැහැ. එන්නේ මු ගියාට ආයෙ ඉද දන්නේ නැහැ හරියට කියන්න බෑ ඉතින්. බලමු ඉතින්. The pirate lord's plan will move on for Golden Sands, but I think Flameheart's really going to accelerate his plan there. He's going to have to ramp it up a little bit. You okay there, Joe? You okay with the result? I'm just like I'm fine. All I'd say is don't give up. Our time will come. That's all. Thanks for all of your efforts. And they were incredibly good efforts. That's the thing. You guys really showed up over the last 2 weeks. Very quickly, Fuzzy, Falcor, how are you both feeling? Let's check in with Falcor first. How are you taking the news? Fine. No. I guess you have to, you have to buckle up and not. No. I mean, I've said this before. The thing is with this whole procedure, especially from the Reaper side, is that if the Reapers would have won, it would have been a great victory. But if the Reapers lose, we still get Golden Sands back. So for the Reapers side, it's a win either way. But one thing I do want to say to everybody in the community, and especially people in chat right now, is that one of the best things you can do in any sort of situation like this is to have an essence of decorum and just say GGs to the other people. As it is in Sea of Thieves when you're in a PvP encounter, the best thing you can do is to say, good game, thanks for the battle. And I think that's something that we all need to do. Because pirates for all eternity, no matter what. So, let's all band together and pat each other on the back for doing a job well done. So, yeah. And they talk here, no? අපි දැන් දෙපැත්තට තරඟ කරා. එක පැත්තක් පෙරදුනා. හරි. ජීජිස්. එච්චරයි. ඉතින් එහාට ඕනේ නැහැ. ඉතින් දැක්ක ගොඩක් කටි කියනවා YouTube මේවල මම දැක්ක මේ සමහරු මරාගෙන මේකට. රියල් ලයිෆ් එකේ. ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරන විදිහට අර මුල අහුවෙන්නේ නැතුණා තමයි කොහෙද? මුල දන්නේ නැහැ මොකද්ද පයිරේට් කෝඩ් තියන මොකක්ද දන්නේ නැහැ. ඕවා දන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ජීජි සිච්චරයි. අපි දින්නා තනක කරා දෙපැත්ත තනක කරා වැඩ කරා එක පැත්තක් දින්නා. ඉතින් හැම පැත්තම දෙපැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක් නේ හැම වෙලේම උඩට එන්නේ ඉතින් කොහොම එක පැත්තයි නේ දෙපැත්තම වෙන්න බෑ දින්න පැත්තට කන්ග්‍රැචුලේෂන් කියලා කියනවා තියෙන්නේ ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ අපිට දින්න පැත්ත හතුරුයි අනිත් පැත්තට දුකයි දැන් එතනත් මෙයා හොඳ කතාවක් කියනවා එතනත් හිත හදා ගන්න පුළුවන් ඇයි මොකද්ද ඩෝලර් සෑන්ඩ් එක විදිහට තියෙනවා ඉතින් ඒකත් ඉතින් ජයග්‍රහණයක් වෙයි තමයි අපිට ඉතින් ආයෙ ගෙලින්න පුළුවන් නේ කිල්ල ආයෙ ගෙලින්න පුළුවන් නේ ඒක තමයි කියන්නේ Great sentiment. Well said. මරුවකට කියනවා
And Fuzzy, how are you feeling having මැද තැනගෙන හිටි අපි මොන පැත්තර වැඩ කර අපිටත් සමහරයට වැදගත්තෙන්න්න පුළුව එකන් දැ හිතන්න මම මේ රීප සයිඩ් එකට මේව කරපු කෙනෙක් පිය කරපු කෙනෙක් කමන්න කමන්න අපිට ඉතින් අතාව ගේමත් දෙන්න පුළුවන් මරස් තියන්න තිබ්බා මේ ගොල් සැන්සගේ අර මාසීකිවේ එයාට තිබ්බාර එයා මේ පයිලජන් කෙනෙක්ුණේ අරගන්න ති අර රීපස් අත්හෙමන්න පුල රීපස් අත්නවා පලනි පාර රීප ජෙස්ටෑ විකුණු පේක පලනි පාරට මොකක්ද කරේ ඇතන මටන එක තියෙනවා අම මුලදි මම කර රීප ජෙස්ටිකුණ විතරයි ඒක මට හොඳරම තියෙනවා රීපගාවටම එන ගැම්මක් තියෙන එහෙම තින් රීප ජෙස්ටි එකක් විකුණන එන්න බය ඉතින් ගිල්ල විකුණනයි එහෙම තමයි ඒවා තියෙන හැමෝට දෙපැත්තටම අද්දකින් තියෙනවා ඉතින් අනිත් එහෙම කියන රෝල්ඩර් සෑන්ඩ්ගේ අද්දකින් වැඩි වෙන්න පුළුවන් වැඩි තත්ත්වෙට නෑ අතන මගේ වැඩි තත්ත්වෙ තියෙන රෝල්ඩර් සෑන්ඩ් පැත්තට වැඩි තත්ත්වෙ ඔය ගොඩක් ඔය ෆයිට් කරලා තියෙන අපි ෆයිට් ගොඩක් ෆයිට් ඔය මන්ද අපි තියෙන වීඩියෝ වල සමහරක් වීඩියෝ වලක් තියෙනවා ගොඩක්ම ආතල්ම ෆයිට් කරලා තියෙන්නේ රෝල්ඩර් සෑන්ඩ් එකේ ගොඩක් ඒක ඇතුලේ අර බ්ලේමට් ස්ටිල් එකේ මතකද ඒකත් කරේ රෝල්ඩර් සෑන්ඩ් එක එහෙම තියෙනවා epic battle ගොඩක් මාර hard battle වෙලා තියෙන එකේ the winning side of course I'm very surprised because දැන් කියන්නේ දැන් අපි දැන් ලයිව් එකේ අපි පැත්තක් ගත්තේ නැහැ නේද කතා කරේ පොදුවේ කතා කරේ මොකද මොන පැත්තත් එකයි එතකොට එක පැත්තක් දැන් මෙරික් ගත්තොත් මෙරික් කරන්නේ මේ වැඩේ කියලා අපි පැහැදිලි කරේ මෙරික්ගෙන් වැඩෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ එතකොට රීප කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ දේ ඌ හදන්නේ මොකද්ද අපි කිව්වනේ ඌ හදන්නේ මේ ගෝල්ඩන් සෑන්ඩ් විනාශ කරන්න එකක් නෙමෙයි ඌ හදන්නේ ඌගේ ප්ලෑන් එනකන් අර ප්ලෑන් එනකන් පොඩ්ඩක් කරක වහලා තියා ගන්නවා වැඩක් කරන්න හදන. ඒතර අපිට එතනම ඉන්කම්ප්ලීට් ගතියක් පේනවා. ඒක නිසා තමයි අපි අර පැත්තට වැඩ කරොත් අපිට තේරෙනවා මේ පැත්ත හොඳ වුණොත් හරි. නැත්නම් අපිට තව අමාරුයි දාන්න බෑනේ මේක. ඒක නිසා. තමයි මේ පැත්ත තෝරගත්තේ. I felt like, as someone who creates guides and stuff, from the feedback I get, I'm sure your numbers probably are way more precise. The mentality of the Reaper player spends way longer in the seas, than, because majority of people that wanted to save golden sands, or not majority, ones, after a long weekend, you play on the weekend, 4 hours, you do some voyages, you want that close outpost. But the Reaper, he wakes up on a Monday morning, starts a session, and goes to sleep on Sunday evening. So it's a good thing. So I felt like the Reaper are always. As individuals, more towards Golden Sands on any channel I've seen. I win due to the time maybe they would dedicate to this, but this is amazing. I was just going to say what Falco said, which is, before Reddit blows up and people start wearing like tinfoil hats, honestly, just a GG because in the end, without the Reapers, it would have been boring with without the servants, it would have been boring with hunters alone, and the other way around. We both give each other that challenge and content, like arm wrestling. If it's one-sided, it's not arm wrestling. So, thanks to both for all the efforts, and GG to everyone. Yeah, GG. Lovely. Very dignified responses from both. There, I feel definitely. That's what we're saying whilst we're live streaming. Later on, we'll be fighting. Excellent. Have a boxing match. I'm tuning in for that, guys. James and the community break. How are chat reacting to the results? A lot of noise. It's just a lot of yay, nah, just an absolute maelstrom of replies. But if we just stroll over to Twitter, as I said, stroll, poke with my finger. There's just everyone's sort of supporting. If you got some like Dread Doug saying yes, we did it, or other people just, and there seems to be that air of decorum from people just saying
we did our best. But you know, if we didn't win, thanks for the event, and it was a lot of fun. There are some people saying it's clearly rigged. It's always going to be that way. If my side didn't win, I would have said it was rigged. Yeah, No, a lot of no. no's, no, let's go, slay. Let's go. I'm just giving you my internal monologue from the just. I think obviously there's a lot of immediate reactions, and as I say, it's just people with very emotional reactions to their side. I'm sure once they've had a chance for Mike's words to sort of rest on their minds, all of the thoughts and expectations will come now as to what this means for the future of the seas. But yeah, everyone is reacting as you'd expect. Yeah. But just to say, I know Joe said it in jest when he said time will come for the Reaper's side, but that question around what would the Pirate Lord do now, what would Flameheart do now, both of these representatives of these opposing factions, this is going to play out now, and I think that time will come, and what form that takes will be revealed. Yeah, it wasn't in jest. Our time will come. It was a rallying cry. Pirate Lord නිකන් පැත්තකට දාලා වගේ එකපාරට ආවනේ. අයියා ඒක පාට අයියා ඕනේ ඕනේ මේ එයා ගැන අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉස්සරහට පයිරට් අපි මම පයිරට් රෝඩ් ගැන කිව්වා ඔක වැඩේ ඒ මට මොනවා ගන්න කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ ඉස්සරහට The rallying cry. Exactly. Starting the campaign now. Start the campaign. Get the posters up. It's been a bit of a whirlwind, hasn't it? And it's been I know the community have been very emotionally invested from the start, because this is a game that they feel very passionate about and they very much love it. And to see them come out the way they have over the last few weeks has been fantastic to see. Incredible. I think it's been emotional. It's been nerve-wracking. It's been a wonderful thing from our side, but maybe not roll on the next one just yet. Take a bit of time to relax. Yeah. Chris is like, please. I need to breathe. Well, we've got a clear plan for tomorrow now. I know. That's it. #save Daggertooth. There he goes. He's gone wild. But thank you, everybody, for joining us. Thank you to Fuzzy Bond. Thank you to Captain Falcor. Thank you to yourselves, guys, as well. And thank you to James and Barry in the brig. Your presence is much appreciated. And thank you, guys, in chat for hanging out with us. No matter which side you chose, I hope you really enjoyed the adventure. I hope you enjoyed the start of this journey that Sea of Thieves is taking, as we put the control in your hands as the players to shape the way that the world's going to evolve. If you want to keep up to date with us, if you're not already, find us in all the usual social spaces. And obviously, follow SOT.TV here for all of our content on Twitch. Until then, we'll see you next time. Bye, everyone. Bye. Thank you. ඉතින් මේ alright එතනින් ඒ ස්ට්‍රීම් එක ඉවරයි මෙතනදී දැන් අපිට දැන් ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් ඉන්නවද අපි මේ කතා කරලා ඔව් ඉතුරු කරන්න තමයි දැන් මේ අපි මේ ගැන කතා කරේ මේ මේකේ තිබ්බ දේවල් ටික මම හිතනවා ගොඩක් නොදකපු දේවල් ටික කතා කරන්නේ නැති කියලාද ඉතින් අපි මොකද මේකේ තිබ්බ හැංගිලා තිබ්බ දේවල් ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ස්ට්‍රීම් එක බැලුවේ නැතුව සාමාන්‍ය හරියන නේ ඔබ YouTube ගියේ නෑ ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය බලන්න යන්න නැතුව ඇති මේ ස්ට්‍රීම් එකේදී මේකේදී කතා කරේ වැදගත් දේවල් ටිකක් තමයි කිව්වේ ඉතින් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද දැන් සාමාන්‍ය අපිට ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොකද පළවෙනි දේ තමයි මුලින්ම පළවෙනි දේ මට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න වොන්ඩට මොකද උනේ හරි වොන්ඩ සියුත් ආවා කිසිම සද්දයක් නෑ හැබැයි ආවා ෆෝටෝ ෆෝගටන් එකේ ස්ට්‍රීම් ට්‍රේලර් එකෙන් පෙන්නවා එයා එනවා Sea of Thieves එකට බට එතනින් එහාට කිසිම එතනින් එහාට එයාගෙන කතාවක් නැහැ. එයා ඉන්නේ තව එක්කෙනෙක් එක්ක. එයාට මොකක්ද උනේ? ඔව් තව කෙනෙක් එක්ක එතන පොඩ්ඩ හයිලයිට් කරලා පෙන්නනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ ඊපස්සේ. අයියේ එයාට මොකද උනේ? අයියේ එයාට මොකද උනේ? මොකටද ආවේ? හරිද? ඉතින් වොන්ඩ ඉන්නේ අතන ඩාර්ක් බෙඩරන් එකේ කියලා මම කලිනුත් කිව්වා. ඩාර්ක් බෙඩරන් එක ආයේ Sea of Thieves එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඩාර්ක් බෙඩරන් එක ඇවිල්ලා නම් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මොකද්ද ඩොක්ටර් උනේ? ඇයි ඩූක් ආවේ නැත්තේ? මොකද්ද අපිට ඉස්සෙල්ලා නම් තියෙන ප්‍රශ්නය? මොකද්ද? අර දෙන්නෙක් විතරක් ආවේ නිකන්. ඔව් දෙන්නෙක් විතරක් ආවේ. එයා නිකන් වෙනම නිකන් කැඩිලා ගිහිල්ලා වගේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අනිත් එක තමයි මොකද්ද ගෝල් හොඩට උනේ?
ගෝල් වලට මොකද උනේ? ගෝල් වල අතනින් බේරෙනවනේ. ඊට පස්සේ ගෝල් වලට මොකද උනේ? දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක මොකද? ඩෝක්ට මොකද උනේ? ඩෝක්ට කොහෙද දැන් ඉන්නේ? ඒක අනිත් ප්‍රශ්නේ. දහසක් නෑ අපිට. අනිත් එක තමයි අතනින් සංකන් කින්ඩම් එකෙන් පැනලා ගිය රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා Sea of Thieves live එකක් ඕනේ. Sea of Thieves live එකක් බලමු. මේ සතිය ඇතුළත මම ගිහින් බලන්න. ඒක බලමු. ඉතින් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි සංගන් කින්ඩම් එකෙන් පැනලා ගිය ස්කොලර් කියන මනුස්සයාට මොකද උනේ? ඒක ගොඩක් කල් ඉඳන් ගොඩක් කල් ඉඳන් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඒක යට ගිය දෙයක් ගොඩක්. ස්කොලර් කියන මනුස්සයා කොරල් කර්ස් එක හැදිච්ච මනුස්සයා. පළවෙනි මනුස්සයා. මෙයා පැනලා යනවනේ ඉතින් කී එක තංගල දාලා අපිට ගන්න එපා කියලා. මේ ඉතින් පයින්නවා. එයා කොහෙද ගියේ? මම කම්ප්ලීට් කරලා නෑ තාම. ඒක තමයි. ඒක බලන්න. ඉතින් ඒක එයා පරම් පයින්නවා. එතකොට එයාට මොකද උනේ? ඉතින් ඔය ගොඩක් දැන් කැප්ටන් මොකද්ද ඊළඟට කැප්ටන්ගේ ප්ලෑන් එක. ඒතර ප්ලේ රීපර්ට මොකද වෙන්නේ? සර්වන්ට්ට වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? ප්ලේ මාට ආයි බෑක් වෙයිද? ආයි රිටර්න් වෙයිද? ගොඩක් ප්‍රශ්න. අන්තිම අපේ මේකෙදි කියනවා අයා ආය පරදින්න අදහසක් ඔව් නෑ. පරදින්න අදහසක් නෑ කියලා පොතකක් තියෙනවා. මොකද මේක බාරගත්තේ? පොතක තියෙනවා. ඔව් කොහොමද මෙයා මේක බාරගත්තේ? පැරදුමක් විදියට නැත්නම් ජයග්‍රහණයක් විදියටද? ඉතින් ෆැල්කෝ කිව්ව විදියට ඒ ජයග්‍රහණයක් විදියට ගන්න පුළුවන් ඔව්. ඒ විදියට හිතන්න පුළුවන් රීපේ විදියට සර්ට් ලෙමුත් එහෙම හිතනවද? සර්ට් මේ විදියට හිතුවා කියන්නේ ඉතින් එයාට ඒක පරාජය නෙමෙයි ජයග්‍රහණයක් ආයි අනිත් පැත්ත. ඒකක්. එතකොට ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ සමහර. දැන් ඩේවි ජෝන්ස් ඉන්නවා. ඒක නෑ අපිට ඩේවි ජෝන්ස් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඩේවි ජෝන්ස්ගේ හાર્ට් එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඩේවි ජෝන්ස්ගේ හાર્ට් එක. දැනට කැප්ටන් ගාව තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට අන්තිම මොහොතේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද ඩේවි ජෝන්ස්ගේ හાર્ට් එක? ඔව්. ඉතින් ඒක නෑ කියලා දැනගන්නවා. It's just a good business. ඩේවි ජෝන්ස් වැඩ කරන්නේ එයාගේ හાર્ට් එක අතේ තියෙන පුද්ගලයාට ඕන විදිහට තමයි ඩේවි ජෝන්ස් වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට මේ හાર્ට් එක අතේ තියෙන පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන්ම සියුත් විනාශ කරන්න බලන් ඉන්න එකෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කැප්ටන්ගේ ලියුමක් තියලා හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වලින් කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මෙයාගේ හાર્ට් එක තියෙන්න පුළුවන් කැප්ටන් ගාව තමයි. ඉතින් කැප්ටන් ඒකත් තියාගෙන ළඟ මේ පැත්ත කන්ට්‍රෝල් කරනවා. කන්ට්‍රෝල් කරන්න try කරනවා. රූකඩයක් අර නටනවා. තමයි ඉතින් මෙතන අර කිව්ව කතාව. නූල් ටික එහා මෙහා කර කර එයා බලන් ඉන්න එළියට වෙලා. එළියට වෙලා බලන් ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. කොයි එළිය හරි ඔක අස්සට පයින්නවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒක අපිට ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් මේ ඇඩ්වෙන්චර් පිස් කර ගන්න බා කියලා හැමදාම කියනවා. මේ ඇඩ්වෙන්චර් ගහුවේ නැති කෙනෙක්ට උන්න ආයෙ පටන් ගන්න දෙවෙනි පේජ් එකේ ඉන්න හරි. දැන් අලුත් ඇඩ්වෙන්චර් සෙට් එකක් යනවා. ඊළඟට ෆෝසකන් හන්ට් එකේ මේ තව සත්‍ය දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද සාදයක් නැහැ. ගේම් එක ප්ලේ කරන්න නැති කෙනෙක් වුණා. ඔව්. ඔයා ගේම් එක ගැන ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අපේ ලයිව් මෝඩ් නැහැ. කාගරි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් බලන්න ඒ ටික මිස් කරගන්න එපා. මිස් කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන්. මේ ඉතින් අපිට හැබැයි අපේ බලන්න කිව්වා වගේ වෙනවනේ. ඔව් ඔව්. මෝඩ් නැහැ. ඒක අපිට හැබැයි හැමදාම එනවා. ඒ වෙලාවට. අපි අනිවාර්යෙන් එනවා ලයිව් එක. එදාට ඒ කියන්නේ නිකන් නොවලක් විය හැකි අම්මට තියෙන හේතුවක් වුණේ නැත්තම්. ඔව් නැත්තම් එනවා මේ අනිවාර්යෙන් එනවා. විස්තර ටිකත් එක්ක එන්නේ. ඔව්. අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ මේකේ විස්තර ටික සම්පූර්ණ කතා කරනවා එදාට. එදාට 30 කියලා තමයි දැන් කියලා තියෙන්නේ. බලමු ඉතින් අපි කොයි ආවද ඊද කියලා. ඒ ටික තමයි. දිනේ කල් ගියා. ඔව් කල් ගියා. 30 30 තියෙනවා. ඒක නිසා බලමු ඉතින් එදාට ආවේ නැත්තම් ඉතින් ඊළඟ මාස තමයි. අපිට කියන්න බෑ අපි දැනට කියලා තියෙන්නේ 30 කියලා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට එතනදී අප්ඩේට් එකක් එන්න තියෙනවා මේ ඊළඟ සතිය වගේ මෙබි ආයෙමත් එන්න තියෙනවා එකක්. ලොකු අප්ඩේට් එකක් එයි ඒක ගොඩක් දුරට. ලොකු එකක් එන්න තියෙනවා. සීසන් අප්ඩේට් එක ප්ලස් මේ කැප්ටන්සි අප්ඩේට් එක එනවා. ඔව් ඊළඟ මාසේ එන්නේ ඒක. ඊළඟ මාසේ. ඊළඟ මාසේ 21 එන්නේ ඒක. ඒකත් ගොඩක් වැදගත් අප්ඩේට් එකක් අපිට හැමෝටම. ඉතින් ඒ ටික තමයි ප්‍රශ්න ටිකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කතා කරපු දේවල් එක්ක අපිට ඔන්න පොඩි පොඩි හයිප් එකක් දීලා තිනවා. ආයෙමත් ඒ දේවල් ගැන ඉතින් පළවෙනි දේ මෙයා අහපු ප්‍රශ්න උත්තරේ හොයාගත්තා. පයිරට් ඩොට් මොකද ගන්න කියලා. එතකොට අරය කියපු දේ ඒක මෙයා උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ ඒකට හරියට. ඕනේ නට එයි කියලා කිව්වේ. ඒක නත් පොඩ්ඩක් කතා කරා ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ඇඩ්වෙන්චර් එක මොන වගේද වෙන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට ඒක වෙන්න පුළුවන් සිද්ධිය අපි කිව්වා. කිව්වම මතක් වෙන දේවල් අපි නිකන් ඒව ඔළුවේ තියාගෙන ඉමු. ඔව් දෙන්නේ මේ ඊළඟ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැමදාම කියනවාද ගේම් එක ප්ලේ කරනවා නෙමෙයි කොහේ බලන්න නැතුව ඒක ප්ලේ කරා. මුලින්ම. හරි. ඒ තේරෙන්නේ නැද්ද ඇත්තටම නම් අන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ. හරි ඒකනේ කියන්නේ මේ අර දැන් මෙතන ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේදීත් කිව්වේ පයිරට් කෙනෙක් වුණාම එයාට එයාගේ
මොකක්ද ඒකට ඕන් ජර්නිස් තියෙනවනේ ඕන් වේජස් තියෙනවනේ යාගේ ස්ටෝරියක් එයාගේ ස්ටෝරිය ඒක ඔයා ඒක වෙන්න තැනකින් බලලා කරාම එතකොට ඒක ඔයාගේම ස්ටෝරියක් කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔව් ඒක වෙන්නේ නැහනේ ඒ වගේම තමයි අර අනිත් කතාව කියන්නේ අතන අමුතු ගුණානේ ඒක මොකද්ද මේ පයිරට් ලෝඩ් නෙමෙයි නමත ගුණා ඒක මේ කොහොම හරි ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ ෆෝස් එක නහන්න කතා කරනකොට අපි දැන් කිව්වේ දේවල් අනිත් එක මේව නෑ කියන්නේ ස්පෙකියුලේෂන් විතරයි සීරියස් මේවා අරගෙන කියපුවා එහෙම කියපුවා නෙමෙයි මේ ඒක නෙමෙයි අපි හිතන මේ වෙයි කියලා ඒක වෙන්නත් පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් එදාට අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දවස් ටිකට අනිත් එක තමයි අපේ මේ සතියේ ටීසර් එක. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන චරිතය මම මෙතන මෙන්ෂන් කරා මේ චරිතේ. ඒකත් මේ ඕන්නම් එකපාරක් වෙන්න උනේ. ඔව් ඉතින් මේ චරිතය ගැන තමයි මේ සතියේ ටීසර් එකකින් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. අපි මෙයා තමයි වොන්ඩා නැත්නම් වෝස්මි නැත්නම් මාස්ටර් රේන්ජර් ඔය නම් තුනේම හඳුන්වනවා. ඉතින් මෙයා ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයගොල්ලන්ට මම ලයිව් වල තැන් තැන් වල කියලා ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එකක් නැහැ මං ගාව ඒකට. ඉතින් ඒක නිසා සම්පූර්ණ විස්තරය මෙයා ගැන මෙයා කොහොමද ජීවත් වුනේ කොහොමද ආවේ කොහොමද උනේ වැඩේ මේ වෙනකම් මෙයාගේ චරිතය කතාව චරිත කතාව ජීවිත කතාව මෙයා කතාව වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඉස්සරහට මොකද මම ඊතර මෙන්ෂන් කරපු හින්දා මේගොල්ලෝ ඉතින් මේ ඒකත් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ගොඩක් හොයන්න දේවල් තියෙනවා සහ මේකේ දැනට ගේම් එකේ රිලීස් කරලා තිබ්බ දේවල් සහ පිටුනොත් අපි ගේම් එකෙන් පිට ගේම පිට කියන ගේම පිටනේ පිට නෙමෙයි ගේම එක ඇතුලේ තමයි අපිට දකින්න තිබ්බ දේවල් ඔව් දකින්න තිබ්බ දේවල් සමහර තැන්වල ලියලා තිබ්බ දේවල් තියෙනවා ඒ ලියලා තිබ්බ දේවල් දැන් කලින් අප්ඩේට් වෙලා තිබ්බ දේවල් ඒවා දැන් බලන්න බෑ දැන් බලන්න බැරි දේවල් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ඒවත් එක ඒවල ෆොටෝ එතකොට ඒවා කොහොමද උනේ ෆොටෝ සම්පූර්ණ වීඩියෝ ඔක්කොමත් එක මේ වීඩියෝ එක එනවා ඉතින් මේක එන්නේ මැද වගේ මේ සතිය මැද වගේ තමයි එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ බලන්න බැරි. ඉතින් අපේ Facebook එකේ Thieves community group එකේ ඔයගොල්ලන් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එයාගෙන් බොහෝ විට අපේ අනිත් community අනිත් මේවටත් සමහරක් විට මේක පබ්ලිෂ් කරයි. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම අනිත් සෝෂල් මීඩියා වලට ඒත් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරනවා අපි ඒ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු මේ ගැන. ඒ වගේම ලයිව් ස්ට්‍රීම් දැන් මෙහෙම දැන් ලයිව් ගැන කතා කරාම මේ මට දෙන්නේ මේ ලයිව් එකක් එන්න කියන්නේ එන්න ගොඩක් අමාරු මේ දවස්වල ලයිව් එක වැඩේ මේ ලයිව් එකක් එන්න බජට් එකක් නැති සිද්ධියක් තියෙනවා. ඔව් බජටුත් නැහැ මේ බජටුත් නැහැ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ බජට් එකක් නැහැ කරන්ට් එකක් නැහැ. කරන්ට් එකක් නැහැ කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. හොඳටම නැහැ. හරිද ඒක නිසා. නෑ බලමු try එකක් දෙමු. උදේක වගේ තමයි එන්න වෙන්නේ. උදේ පාන්දරක වගේ තමයි එන්න වෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් එන්න දෙන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. ආන්දර 6 4 තමයි එන්නේ. මේ බලමු කවුද හරි මං එන්නම් මේ මෙහෙම දැන් සියුත්තිස්ගේ ඇත්තටම දැන් මේ දවස්වල මම සියුත්තිස්ගේ පැත්තෙන් බිසි. ඇත්තටම කියන්නේ මේකද ඊළඟ ඇඩ්වෙන්චර් එකේ වැඩ තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ අපි. මාස 7 දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒවා කොහොම හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් බිසි වෙනවා. මෙතන සියුත්තිස්ගේ ඒතර ලයිව් කරන වෙලාවක් ඇත්තටම නැති වෙනවා. ගොඩක් ලයිව් අඩුවේ. හැබැයි ලයිව් අඩු වුණාට මේක එනවා. පයිරස් චැට් අනිවාර්යෙන් එනවා ටීසී එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒ වගේම මැද්දේදී මොන හරි ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් මොන හරි තියෙනවා ඒකත් එනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි දැනට ප්ලෑන් එක අපේ. දැනට කියලා තියෙන ප්ලෑන් එක. බලමු ලයිව් එකක් එන්න පුළුවන් වුණොත් එන්න. අනිවාර්යෙන්ම මොකක් හරි. හරි. එලකිරි. ඉතින් මේ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔව් ඒ දවස් ටික අපි giveaway ටිකක් ගියා. ඔව්. giveaway ඔව්. ඒවා ඒ ලයිව් වලට ජොයින් වුණ අය ඒ දේවල් එක්ක හිටපු අය දන්නවා. සහ කට්ටියට මේවට රිවෝඩ් ඒ අදාළ giveaway වල රිවෝඩ් හම්බෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඔව්. අද සෙට් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ කියන්න. දිගටම සෙට් වෙන්න. ඔව් දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. එතකොට මේ වගේ දේවල් එක්ක ඔව් මේක දෙයක් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් සියුත්තිස් ගැන සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්න ඕනයි. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන් Discord එකේ ජොයින් කරලා ලින්ක් එක තියෙනවා Discord එකේ ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ක්‍රියේටිව් වැඩවලට උදව් වෙන්න කැමති නම් ඒගොල්ලන්ටත් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපි. ඉතින් අපි ක්‍රියේටිව් ක්‍රූ එකට ඔයගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ගේම් එක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගාව. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අපි මේ රෙකෝඩින්ග්ස් වල උදව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සති දෙක ඇතුළත අපි කරනවා ආයෙත් එක්ස්ක්ලූසිව් සමහර එක්ස්ක්ලූසිව් දේවල්. එක්ස්ක්ලූසිව් දේවල්. ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ සමහරට. එක්ස්ක්ලූසිව් බෙනිෆිට්ස් හම්බෙනවා. ඔව්. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඊළඟට. එලගෙදි ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අදට අපි පයිරස් චැට් එක මෙතනින් නිමා කරනවා.
ඉතින් එහෙනම් අද පොඩ රැවුණා වැඩි. ඒක නිසා මේ මං හිතන්නේ ඔව් කරන්ට් එක යන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තට මේක රැවුනේ. ඉතින් මේක පස්සේ බලන කට්ටිය බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුළු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම කියන්නේ. හරිද? සම්පූර්ණ ලයිව් එක බලන්න විනාඩි 2ක් පැය 2යි විනාඩි 10ක් ඇවිල්ලා තියෙන ලයිව් එක. ඒතර ඉතින් ඒක පොඩක් බලන්න නැත්තම් අපරාධේ. යවයව හරි බලන්න මේ කියන්නේ යවයව බලන එක මෙහෙමයි. ඒක ඔයාලට හොඳ පොයින්ට් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කමන්නේ. කොහොම හරි. කොහොමද තියෙන එක හරි. දන්නවනේ ඉතින් පැය දෙකක වීඩියෝ බලන්න. ඒක බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක මට මේ කරුණු ටික එක වීඩියෝ එකකට දෙන්න බෑ. මොකද වීඩියෝ එක දෙනවා ලයිව් එකට මේ වගේ පයිරට් chat එකකට ගත්තේ. ඔව් වීඩියෝ එකට දෙන්න බැරි සීන් එකකින්ද මේ කතාව මෙතන කියන්න තියෙන එක. ඉතින් මේ අපි වීඩියෝ කරමු කියලා කලින් හිතන ටික එතන මේ කරන්න බෑ අමාරුයි වැඩේ කරන්න. මොකද මේකේ පැය ගානක වීඩියෝ එකක් මේක මේ බල එඩිට් කරන්න ගියොත් මට පිස්සු වෙද. ඒකයි පාටනේ. එලගිරි එහෙනම් සෙට් වෙමු එහෙනම් තව ලයිව් එකකින්. දැන් ලයිව් එකකින් අපි සෙට් වෙමු ලයිව් එකකින් හෝ අපේ වීඩියෝ එකකින් මම බොහෝ විට හිතන වීඩියෝ එකකින් කියලා. ඉතින් මේ දවස් බිසි ඉඳවට අමාරු වැඩේ. බලමු එක එක. එලගිරි එහෙනම් අපි අතර මේක නිමා කරනවා හැමෝටම එහෙනම් බලපු කට්ටිය thank you like කරලා තියෙන කට්ටිය thank you එලගිරි හැමදාම කියනවා ෂෙයා කරන්න subscribe කරන්න කට්ටිය subscribe පාරක් දාන්න ඉස්සරහට වැඩ ටික බලන්න right එලගිරි එහෙනම් අපි ගියා හැමෝටම good night ජීවානන්ද නිදාගනින් අද හරි අපි ගියා අදවත් ඇඳේ නිදාගන්න Discord එකේ අදවත් ඇඳේ නිදාගන්න Discord එකේ හරි හොඳයි